Yo, check this out. This your boy Papa, so you already know. Let me tell you something about the best bakery in South Florida, from Miami to Fort Lauderdale. It's called Family Bakery. 2 locations, 11758 Northwest 7th Avenue, 305-953-5466, 1038 Northwest 9th Avenue, 954-616-8103 in Fort Lauderdale. Let me tell you something. You make sure when you go there, you let them know Papa Joe sent you. They got the best Haitian bread. I mean the best pate, the best passion juice, acassin, tablet. You name it, they got it. You got to stop by and check them out. Like I said, 11758 Northwest 7th Avenue in Miami, 1038 Northwest 9th Avenue in Fort Lauderdale. And guess what? They deliver too. They will deliver your bread. If you got a store, they will deliver your bread to you. They will deliver your pate to you. Make sure you let them know Papa Zoe sent ya. You hear me? You are now tuned in to K1NG Radio, the #1 independent radio station in South Florida. Yo, check this out. This your boy Papa, so you already know. Let me tell you something about the best bakery in South Florida, from Miami to Fort Lauderdale. It's called Family Bakery. This is Tracy at SFL Mobile Tax. Tune in to K1NG Radio. It's your one girl, Tracy Hart, and you are tuned in to K1NG Radio, home of all South Florida's independent artists, #1 radio in South Florida. Li fait grève, li jan li vle, gen moun se la ria yo pran. Gen lot pou l'fèr kompren li jure li tire pie, gen moun se grève ke fè yo fè. Nan voye la kay mwen, le manan mwen mouve, fait 3 jours pas parler. Ça, si on peut bébé, sous moi fait un pilipe, et même ça tourne, ça vient. You are now tuned in to K1NG Radio, the #1 independent radio station in South Florida. Buenas tardes, bienvenido a este programa de radio dominicano. Whoa. After what happened, after what happened in Haiti this week, I am Dominican now. After what happened in Haiti this week, I am Dominican now. Don't wow me. I'm still a proud Haitian. Listen, I'm disappointed that just as everyone else is, and I wasn't even born there, and I understand. Like I said, bienvenido a este programa de radio dominicano. Bambabako, ça passe là. Besoin clair dans système ouais. C'est tellement ici. Et tout le monde bienvenue dans Chez Ba. Je nous connais chaque samedi de 3h à 5h45. Moi-même, Lionel Ludo, voici, et avec quelques autres amis, nous jouons à côté pour nous parler. Lionel, qui j'en ai? La forme. Et il aime dormir. Vraiment dormir. Mon journée a dormi. Et c'est comme si je fait 3 ans pas dormir et puis hier je fait journée à dormir et puis je me récupérer. C'est en forme et parce que les amis ont en forme tout et nous allons passer un bon petit moment. Oh ouais, non, bien sûr. Et voici, qui sont au anglais ou au créole? M'a dégagé par tous les deux. Et nous avons fait effort pour c'est moi semaine là pas tellement mal. Bon, yeah, on est like he said, me fait dormir. Yeah, man, like I say, I mean,
c'est sur PlayStation on a joué petit comic man. Grand monde man. On regarde un petit comic ça sur YouTube. Et m'da play Fortnite. Yeah, Fortnite. Hey, but dans des game moun qui play un video game dans États-Unis, yo a fait $500,000 chaque année. So même je lance jouer game là, so même comment on fait même. On fait zéro good, zéro. Non, un peu fort, l'aime fort, m'a fait dit comme moi, m'a vinn là avec PlayStation là, n'a joué Fortnite comme ça, n'a fait blague avec ça moi la PlayStation n'a pas là. Non, on pas blague là, même c'est fanatique FIFA bien. FIFA pas toi. Chaque année m'acheter FIFA. Déjà dit ça a besoin faire les au FIFA ou besoin recorder dans PlayStation et mettre dans YouTube. On va américain là dit. Moi je vais la recorder. Ou faire comme avec. Yeah, ou faire comme avec. Gain pile on channel dans YouTube, yo gain 1500 views pour faire comme ça. You know what? We're going to take a break. And we'll be right back. We're going to talk about the unfortunate things that happened in Haiti this week. A lot of, things calmed down a bit in terms of protest, but there were still some very surprising and really messed up things that happened. So we need to talk about them. We'll be back. You are now tuned in to K1NG Radio, the #1 independent radio station in South Florida. Mwen pa bezwen ale l'hopital pou mwen konen ki jan mwen ye. Mwen pa bezwen ale l'hopital pou dokter di ke sa va mal. Mwen ni gade l'jou mwen male. Pou sa mwen sakrifye pou ka avem. Si chaque jour la prière, chaque jour où les chapelets, chaque jour mi men balen pou m'ka ouais clair. Et m'a toujours malade. Mwen pa jam guéri. Si ou remè mwen, mwen konon remè tout. J'aime guéri, moi fais moi jodi a, on t'y a valu soir, chanter mais pas besoin aller gagangan pour me connaître que moi pas bien. Pas besoin de camper bien grand pour loyauté que moi non chaud puis qu'on force m'valer remède plier. Mais c'est combien fois ça pas marcher. Si comme si douleur si m'souffre chaque jour m'pas et m'a toujours malade. Moi pas j'aime guéri. Si ou remè moi, me konon remè tout. Malade. Moi pas j'aime guéri. Moi fais moi jodi songe longtemps l'aime bien vacances soit moi. Son plaisir pour moi descendre garantia. Pour n'al manger mango, al baigner dans l'eau. Moi songe ça comme si c'était jeudi ya. On nous manque tous ses amis sous cachea. Et n'a fait jet la go. Je football la boyo, mais
kounye a bagay yo chanje. Mwen pa wè ti moun jwe m'aplije ou slè yo pa sote kote monte ka. Noumele, kote moun yo. Mwen pa wè moun L'actualité en Haïti est dominée par ces mercenaires qui ont eu leur arrestation aux alentours de la Banque nationale d'Haïti. On aura à en parler au cours de cette édition. Vraiment, il faut dire que sur son compte Twitter, le porte-parole de la primature, Pascal Adrien, a publié des révélations du Premier ministre Jean-Henri Séon au micro d'un journaliste de CNN, selon lesquelles il a été la principale cible des 8 mercenaires interpellés par la PNH le dimanche 17 février dernier. Le chef de la primature a donc démenti les rumeurs qui laisseraient croire que ces individus visaient à braquer la BRH. L'objectif était de préférence de gravir le sommet du bâtiment logeant la Banque centrale afin de dominer le Premier ministre depuis son bureau ainsi que le Parlement haïtien, selon le tweet de Pascal Adrien qui a demandé à la justice de faire son travail. Par ailleurs, le commissaire de gouvernement de Port-au-Prince, M. Paul Hérons-Villard, a annoncé lors d'une conférence de presse mardi la poursuite d'une enquête de flagrance concernant l'arrestation de ces individus. Il s'agira, selon le chef du parquet, d'une enquête pour déterminer si les détenus disposent d'autorisation express délivrée par la Direction générale de la police nationale d'Haïti pour utilisation d'armes de guerre sur le territoire national. Et puis, pas mal de réactions au cours de cette semaine, en rapport bien sûr à cette information relative à ces mercenaires. Il faut dire que l'ancienne directrice générale du SNCRS, et en l'occurrence Madame Magali Habitant, est censée indexer dans cette affaire. Il faut dire que alors que l'opinion publique s'enflamme sur les vrais motifs de cette tentative de braquage présumée de la BRH, le Premier ministre Jean-Henri Séon a lancé sa propre enquête et aurait eu des indices inquiétants. Le chef du gouvernement aurait écrit à l'entreprise Berman Motors pour s'informer sur l'éventuel propriétaire du véhicule immatriculé DM-01616 saisi par les agents de la PNH lors du coup de filet aux alentours de la BRH le week-end écoulé. Le dernier véhicule livré avec cette plaque de démonstration temporaire aurait appartenu à Magali Habitant, vendu bien sûr le 28 août 2018 au numéro de contrat 3803-F, une transaction qui aurait été faite au comptant pour la somme de 10 437 000 gourdes, représentant le montant pour l'acquisition de 3 pick-up Ford Ranger. L'ancienne directrice générale du service métropolitain de collecte de résidus solides aurait verbalement ordonné d'immatriculer le véhicule en question au nom de Jean Fritz Jean-Louis, un processus qui n'a jusqu'à date encore été achevé. En réponse à la requête du Premier ministre, les responsables de Berman Motors auraient exprimé leur volonté de collaborer avec le patron de la primature en vue de fournir toutes les informations supplémentaires concernant l'acquisition de ce véhicule. Et puis, toujours des réactions. Il y a le sénateur de l'Ouest, Patrice Dumont, qui lui aussi a eu des réactions en rapport à cette information. Mon sénateur à moi. Ton sénateur. La justice haïtienne a livré 7 individus appréhendés dimanche soir aux alentours de la BRH à la justice américaine sans qu'il n'ait eu le temps de répondre
aux questions du commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, une action qui a soulevé l'indignation du sénateur Patrick Dumont. L'élu de l'Ouest a exprimé sa stupéfaction de voir à quel niveau les autorités au pouvoir ont banalisé la République. Seul le ministre de la Justice a la prérogative de signer pour l'extradition d'un étranger en contravention avec la justice haïtienne vers un autre pays, a affirmé le Patrice Dumont, déplorant ainsi la passivité du commissaire Paul Villard dans ce dossier. Le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince avait affirmé travailler en toute transparence sur cette affaire, sans aucune forme de pression de la part d'une tierce de personne, indiquant que les processus tracés par le Code pénal haïtien seront respectés dans le traitement de cette affaire. Signalons que des 8 individus ont regagné leur pays de résidence à bord d'un vol commercial vers les États-Unis, comme n'importe quel passager ordinaire. Et puis, il y a le journaliste Karel Pett qui avait confirmé au cours de cette semaine, effectivement, les mercenaires ont été menottés. On va voir le Premier ministre Jean-Henri Séillant, qui s'était identifié comme étant la cible des individus arrêtés à Port-au-Prince en possession d'armes de guerre dimanche dernier, n'était pas au courant du déplacement des 7 étrangers qui faisaient partie de ce groupe vers les États-Unis, a déclaré Pascal Adrien, porte-parole du chef du gouvernement, sur une station de radio de la capitale haïtienne. Pourtant, selon les informations relayées par Haiti Press Network, le transfert de ces individus aux États-Unis a été coordonné avec les autorités haïtiennes, a confié un porte-parole du département d'État. Les 7 étrangers des 8 individus arrêtés 17 février dernier à Port-au-Prince, près de la BRH, en possession d'armes automatiques, ont quitté le pays mercredi pour les États-Unis. Selon le journaliste Karel Pett, qui était à bord de ce même vol que les suspects, arrivés à destination, ces derniers ont été accueillis par les autorités américaines qui les ont menottés. Tandis que il faut dire que certaines réactions au cours de cette semaine ont prouvé que jamais il n'a été question de menottes quand ces étrangers s'étaient arrivés dans leur pays de domicile. Il faut dire que le Palais national aussi a eu des réactions, nouvelles réactions sur le dossier des mercenaires livrés à la justice américaine par les autorités judiciaires haïtiennes. L'un des conseillers du Palais national a fait savoir que la présidence n'est pas informée du départ de ces derniers pour les États-Unis. Jude Charles Faustin, conseiller de Jovenel Moïse, dédouane la présidence dans ce dossier qui scandalise la justice haïtienne. Il a indiqué qu'il revient aux responsables de la justice de s'exprimer sur cette affaire. Par ailleurs, Pascal Adrien, porte-parole du chef du gouvernement, a de son côté nié toute implication du Premier ministre dans ce dossier, arguant que le PM était la cible de ces mercenaires. Et puis, dernière réaction au cours de ce dossier, en rapport à ce dossier, bien sûr, il faut dire que les mercenaires, et contrairement aux attentes de l'opinion publique sur le sort réservé aux 7 mercenaires extradés par la justice américaine vers les États-Unis d'Amérique, les autorités judiciaires des États-Unis n'ont retenu aucune charge contre ces individus qui n'ont pas à s'inquiéter d'une éventuelle poursuite judiciaire selon le Miami Herald. Et la nouvelle est annoncée comme un coup de poignard dans le dos. Les mercenaires lourdement armés appréhendés par la PNH dimanche soir aux alentours de la Banque nationale de la République d'Haïti sont les seuls gagnants dans ce scénario de mauvais goût. Les 7 étrangers épinglés par la police nationale d'Haïti étaient engagés comme sécurité par un homme d'affaires qui prête ses services au gouvernement haïtien, a informé le journal. Cette information vient implicitement rejeter les 2 premiers indices, stipulant d'une part que c'était une tentative de braquage présumée et d'autre part une tentative de meurtre qui aurait visé le Premier ministre Jean-Henri Séillant. Signalons que les sénateurs prévoient d'auditionner lundi 25 février le Conseil supérieur de la police nationale qui devra s'expliquer sur l'extradition des 7 mercenaires vers les États-Unis sans qu'il n'ait eu le temps, sans qu'il n'ait répondu aux questions du tribunal de Port-au-Prince. Et puis, on va laisser les actualités internationales, justement. Pour plus tard. Un peu plus tard. Mais il faut dire que... On va faire plus tard, c'est sûr. Il faut dire, Molly, que le Premier ministre a écrit au ministre de la Justice. On va donner lecture de cette lettre écrite par le Premier ministre. On vient justement d'avoir cette information.
C'est avec beaucoup de stupéfaction que j'ai appris que vous avez autorisé la relaxation suivie de transfert vers les États-Unis de 7 des 8 individus appréhendés par la police nationale d'Haïti le dimanche 17 février 2019. Vu que les armes trouvées en possession de ces individus dans les conditions que l'on sait portent un grave préjudice à la sécurité nationale, entre autres en ma qualité de chef du Conseil supérieur de la police nationale CSPN, je vous exhorte de me faire parvenir diligenter le rapport détaillé de toutes les étapes de tous les documents administratifs assortis des références légales qui vous auraient habilité à prendre une telle décision. Voilà donc le Premier ministre qui a écrit au ministre de la Justice pour avoir de plus amples informations relatives à sa décision d'extrader les 7 étrangers appréhendés par la police nationale d'Haïti lors de cette tentative présumée de braquage de la Banque de la République haïtienne. Allez, retrouvez toutes les informations nécessaires sur le site internet Journaliste Libre, www.journalistelibre.com. Et puis, il faut dire remercier le staff de la rédaction, notamment Fanny Delva, Willer Jean-Louis et moi-même. Allez, une prochaine rubrique d'informations, c'est pour samedi. Bon, on va certainement reprendre l'information pour plus tard. On va parler de ça en créole parce que nous connaissons aussi lui-même. C'est fait noir le temps de seulement dans ça. Vas-y, comprends. Look, I followed at least 10% then. Non, c'est pas. 10% c'est beaucoup. Et bah, moi, c'est seulement. Moi, mon système a vu boy, ça qui quelques mots dit tout, dépassé, on va faut l'autre dans gauche, ça c'est dans droite là. Bon, l'autre semaine était 5% de follow, qu'on y a les 10%. On va monter. L'autre semaine, la 15%. Donc, on va monter. C'est pas n'a privé quand même. Now, pause. We're gonna take a break, listen to some music, drink some water, rehydrate yourselves, and we'll be right back. You are now tuned in to K1NG Radio, the #1 independent radio station in South Florida. Confronté après des 100 ans ça réglé, les vrais pour le soleil c'est bon Dieu, mais j'aime la pluie pas balé. La Bible son bagage qui sacré, yon bataille qui va bien réglé. Le reprendeur yon bonne Bible à accepter. Attendez. Femme tiron profil le gavella, jamais yo, l'encosement idéologique yo, chef yo. Nous en l'air, honnêtement forcé nous penser pour la misère. Au moins yon bagay va changer. Nous ministres c'est vénétité pour ça qu'on écrase cause nationale yo font bagay avec ça. Littérature, longtemps qu'à servi. Mounier amta, dit quoi c'est la pratique, nous pas besoin de passer, nous faut engager. En mi-temps, nous chantons boy en dominical. Des haïtiens chita, l'on bataille, et à tête de Tony. Y'on a parlé, y'on a coûté. Yo, pas fébrile. Entendant seulement qui tendait, ça y a appétit. Cousin, ou bral fête Haïti, qui en commission, ou à bail madame ou pour moi.
cousin, son 10 pesos. Cousin, là où il est, la caille sous je madame moi placé, ouais, maman moi dit pour moi. Cousin allez, cousin tourné, avec nouvelle qui baille plein. Maman mourit, ça gagne quelques années. Il y a mon qui dit que c'est ça. Madame la bébé. Et si mounio mal occupé. Premier grandir comme un choix. Si derrière, pas même songer papa. L'ennui dans chantant, boy, en Dominicane. Et Haïtien chita, l'on battait, et la tête d'autonomie. Y'on avait parlé, y'on a fouté, y'on pas fait briller. Vendant un bruit, les fesses, ça y a été dit. Cousin, moi saute fête Haïti. En commission, madame Mouro et Baou. Cousin, l'île est pour tourner. Mwen pap jom realize tande, même si l'ici fait à mes tombes. Kick, Tanago. Can't give me so. Oh, we gonna do it now. We gonna do it now. Rodin, c'est fun penser. Mais moi pap j'aime réaliser tande. Même si l'ici fait à mes tombes. Moi connais m'a toujours persévérer. Pour mettre à l'Haïti m'a trouvé. Pour mettre à Martinique m'a trouvé. Nouvelle-Calédonie m'a cherché. Mais l'amour ça guille aux gens, li kime, li male, li fait tout ça, li blé. Sous décidé pour aller, moi plat chercher tout côté. Moi c'est monter tout mauvais, li me bouger tout côté. Kita, baby I'm in love. Just can't let go. Oui, faire tout sacrifice qui existait. Qui t'aimait les simples bâtons de prison. Oui, prendre résolution avec pour moyen. Ton écrasé, ça c'est mission. Ça c'est mission. Pour mettre à l'Haïti, m'a trouvé. Pour mettre à l'Anguadeloupe, m'a cherché. Mais mettre la Réunion, m'a trouvé. Mais l'amour ça guille aux gens, li kime, li mare, li fait tout ça, li blé. Sous décidé pour aller, moi plat chercher tout côté. Moi c'est monter tout mauvais, li me bouger tout côté. Kita, baby I'm in love. Oh, just can't let go. Just can't let go. Mwen met man zè nan paki, yon lot net basse l tori.
c'est qu'elle même laisse, c'est qu'elle marche les Fanatique qui sont Caribbean, fais-moi les l'air, pas qui t'aime bien nous à terre, pas qui t'aime bien nous à terre. Ils sont clap, go! Clap, go! Oui, mademoiselle nan paki, non l'autre nèg passe le tori, li pou janteye nan la vie, li finira kon héros. Salye la, ils sont Poto fe kita. I spend on the beat. You are now tuned in to K1NG Radio, the #1 independent radio station in South Florida. And just like that, we are back. We're back to talk about everything in Haiti, and this week was really busy and really disappointing in many ways. Oh yeah. Nous voyons pas l'encréole parce que Lionel lui-même dit qu'on va être blanc français de ban. Mais avant ça, nous avons belle saison qui passe bien, non? Qui vient fleurir table. Non, oui, et nous avons Juji qui mène aujourd'hui. Oui, merci Juji, merci. Thank you for the gas, Juji. Yes, thank you. You're welcome, y'all. I have our own show here, hopefully. Oh yeah. So, what's your name? Stefania. Stefania. Yes. And you just happen to be Haitian and happen to be in our studio today. Yes, I just happen to be Haitian, happen to be in the studio. I feel. That's all we had to bring you in. Yeah. It's amazing. Juji told me that you might be interested in perhaps starting your own show Yes. here at K1NG Radio. I started my YouTube channel probably like a month ago. Yeah. So I'm getting used to like talking to people, not being so shy, and putting my advice out there for women. Well, getting behind a mic is certainly a way to remove any shyness. Yeah. I was really shy before, but I'm getting better. Yeah? Yeah, we can kind of see that you're still breaking out of your shell. Yeah. What is your YouTube channel about? My YouTube channel is about, basically I build it on my faith with God and trying to empower women. Like advice that I've been through that I share with women to help women go through stuff they might be going through. That's wonderful. I mean, you could just build it on your face and it'll get a million subscribers immediately. Oh, my face, not my face. Lionel, ou bien question pour ces amis? Oui, question. Yes. Yeah, vous êtes haïtienne et vous vivez Florida, ça fait un bon bout de temps et qui contribution côté. Non, première question, vous êtes haïtienne, il dit yeah, ça veut dire que tu es la créole. Pas les créoles même, bah fort. Ou pas trop fort. Oui. Yeah. Ou faites dans terre, ou faites ici ou vous faites Haïti? Non, Haïti, mais venu 2 ans, 3 ans. Qui connexion avec Haïti, je veux dire? Alors, est-ce que vous toujours êtes en contact avec Haïti? Yeah, j'ai famille Haïti. Ma tante, moi, j'ai grandma, grand-mère. Yeah, so. Ben, je connais souvent, et les petits gens viennent petit ici. Yeah. Souvent, parents, ils ne connaissent pas trop quitter au descendre. Ça arrive au descendre déjà, donc. Non, beaucoup. Non, moi, jamais à Haïti. Oui. Nous avons 2 bébés. Oh my God. Et on dégage Jim, ok? On dégage Jim. Ça m'a fait. Et on dégage assez bien. Moi-même, moi, papa, je m'en tire. Moi, j'ai longtemps ma veuve ici. Oh, man. I'm back in trouble. I can see that. Bon, Lionel, un qui te blague, un peu sérieux. Yeah. Information en Haïti et je vais y passer là. Bon. Je vais ici encore une fois. Je sais ça. Depuis l'émission, yo soy dominicano ahora. ¿Cuál es la vaina, mi gente? Vamos a bailar bachata esta noche. Vamos to back up the bêtises, but où haïtien, monsieur? Haïtien, où est monsieur? Yes, haïtien pas. L'esprit des alines, c'est où? Ok. Non, moi, je ne sais pas qui fait Haïti. L'esprit de ça, il n'a cité la couille. Yeah, on comprend. C'est comme si maintenant, c'est son autre coup. Et je pense que c'est son coup pour l'indépendance, son coup pour des Haïtiens qui peut-être en diaspora qui était tout bonnement dit aux pas haïtiens, son coup pour Volsi, son coup pour Zamia et rappelez-nous encore.
Stefania. C'est un coup pour Stéphania. Et qui non terre qui te dit bon, bah ici yo commencé météo soit comme black américain comme information en créole parce qu'il y a des gens qui pas de garder. Alors c'est m'a font râler mais vini pour et au moins se comprendre ça qui passe. Parce que quelque part l'organe des étrangers qui rentraient sous sol pays d'Haïti, des étrangers qui lourdement armés. Ça veut dire qu'il y a une grosse arme de guerre. Aux armes de guerre et volsi ou dans le domaine ou dans l'armée ou qu'on des armes de guerre et Haïti pas gagne l'armée même voleur Haïti pas gagne l'armée sinon que récemment le président de la République a dit la remobiliser l'armée mais jusqu'à date son bagage qui pas arrivé remobiliser réellement pas gagne l'armée en Haïti nous gagne 100 il y a 100 moun dans l'armée il pas tellement fort pas gagne l'armée on dit pas gagne l'armée et gros ensemble de armes qui rentré dans le pays et individus ça rentré à zam ça c'est des armes que la police pas même gagne la police pas gagne ça Haïti non zam ça yo et ça moi dans basse là et ça moi ces armes militaires ces armes militaires et moun qui était dans squad ça à savoir 7 individus 7 étrangers gagne russe là d'ailleurs gagne quoi gagne 5 américains gagne c'est anciens soldats américains ça dit c'est qui étaient dans l'armée et qui yo arrêté yo bon banque et République Haïti ça veut dire pigo banque centrale là et première information c'est que premier ministre pays d'Haïti a dit c'est lui-même qui était ciblé c'est comme si c'était un bagage qui t'a fait pour t'a venir tirer yo t'a pas monter sous tête banque là pour viser dans primature là parce que banque là placé Jean placé à Libaï sur primature là il disait pour te tirer et gain l'autre information qui dit yo même c'est banque là était venu casser et la police a arrêté moun sa yo généralement premier bagage qui doit fait c'est étranger bon n'importe monde depuis l'arrêté c'est commissaire juridiction côté l'arrêté ça à savoir si c'est Port-au-Prince c'est commissaire de Port-au-Prince qui doit tendre à faire on dit t'attendait au CAI c'est commissaire juridiction au CAI là tu doit tendre à faire comme c'est Port-au-Prince c'est commissaire Paul Eonsvilla qui c'est commissaire et paquet Port-au-Prince qui est sous dossier maintenant il y a deux cas de figure il y a un cas de figure en question qui a rapport avec la loi pénale haïtienne, à savoir que yo arrêté des gens que yo mené devant la justice haïtienne. Il y a un deuxième aspect, c'est un aspect et droit international dans le sens que côté que c'est des étrangers que yo arrêté sous dans un pays étranger. Qui sa loi permet de faire? Laisser des étrangers suivant des traités qui signent avec les États-Unis sous arrêter des gens sous sol l'IA ou capable extrader et ou non ça va dépendre de mais faut attendre faut la justice haïtienne attendre avant toute considération soit extrader soit voyer le américain encore ou soit pas voyer alors américain et fait si moun nan fait trafic de armes de États-Unis à Haïti il y a droit s'il fait trafic de stupéfiants savoir drogue de États-Unis à Haïti États-Unis suivant traité États-Unis qui doit aller li mandé autorité haïtienne avec signature bien sûr que li moun sa la prendre mais faut à la justice haïtienne qui est en ou pas garantir qu'on soit parce que there's rules of engagement when it comes to dealing with a foreign country's borders. Yeah, exactly. There's rules of engagement. There's extradition treaties. No one, the authorities from here just can't walk into Haiti and say, "Hey, these are our guys. Give us our guys back." There has to be. You have to hold them. You have to charge them in Haiti, and then they gotta charge them over here. You know what I mean? So it's all that needs to be done. But like when I saw this entire situation, you feel me? Because the crime they committed wasn't against the United States. The crime they committed was against Haiti. So they should have been even if I'm an American citizen, if I commit a crime in Haiti, Haitian authorities have to charge me. You know what I mean? That goes for anybody. If a Haitian citizen comes to the United States, like on a visitor's tour, if they commit a crime here, the United States tries them, arrests them. They go to jail here, and then they get sent back to Haiti for deportation, and they might get charged over there. You know, that's how it's supposed to happen. That's why they said don't commit crimes in another country, because you get charged there, you get charged here. That's how it's supposed to be. Straight from the devil's mouth himself. You know, devil's mouth? Who go there? Who go there how I say are and
Oh, même nous-mêmes, non? Et semblait... C'est ça. Où qu'on est haïtien, même ça. Wait, you was in the military? I'm in the Air Force. Oh wow. Yeah, so I'm in the Air Force right now. But the thing I don't understand is what is the government doing Mais about dis-nous si vous allez it? nous payer. That's what we're trying to I don't understand. Like, Yeah. Because from what I understood, what was supposed to happen is that the government of Haiti were actually supposed to not only did they arrested them, they were supposed to hold them, try them, and they were supposed to have a Right. sentence over there in Haiti, and then they'll turn them over to the United States of America for them to get tried over here. right. After a certain amount of years, the months they stay in jail over in Haiti. But what I saw happen was basically they got overturned immediately to the United States. I'm not sure why that is. Are those people criminals in the United States as well? If those people are criminals in the United States as well, then that's why, according to extradition treaties, if those gentlemen committed crimes in the United States, then the United States has the primary option to take them off Haiti's hands and try them over here. But that's what I thought was happening. Right. That's what I thought was But happening. Are they Americans though? They're Americans. Like They're how Americans. do they get the idea to do stuff like that? Like They had to be hired from someone over there. that's what I'm saying. Like it That's- does like No, I mean, the that's- connections don't make sense. It looks like it's something that was hired. It looks something that it was a Yeah. hit basically. It was a Yeah, hit. Someone either I don't know how the organized crime works over in Haiti. I don't know who runs it, but I don't think there's a specifically organized crime works anywhere. I think it just Yeah, goes with the fucking flow. It's something that adapts to its environment. Yeah, you just wake up one day and you feel like And hey, like these Italians, they're taking money from every store, so now you gotta pay. Yeah, exactly. That's it. No, but Continuer et Boli. Et puis, ça qui va. Eh bien, dans mi-temps semaine, non? États-Unis, au moins, bon, pas dire comme ça, et pour me faire plus prudence cette information, dans mi-temps semaine, non? probablement arrêtez. Non, et besoin plus. Au coup, attendez, monsieur Koui qui était à Haïti pour qu'on pétro carré derrière. Il va appeler Koui qui était ici pour pas Non, alors, bon, généralement, en tant que journaliste, on t'y casse prudence qu'on doit faire dans certaines informations. Non, d'accord, sociales. c'est Yeah. moi, je suis pas journaliste, c'est petit blanc de mille. Yeah, et pendant ce maintenant, en mi-temps ce maintenant, eh bien, il y a 7 individus. C'était 8, mais il y a une, c'est on déporté. Il y a qu'un bel déportation haïtien, il y a qu'un belli. Mais 7 individus, yo voyez yo back et États-Unis. Couleur de peau, Yeah. couleur de peau. Non, That's mais not les gars ensemble de bah la donne parce que faut ta connaître est-ce que parce que lundi son monde yo t'es déporté Yeah. ou pas contre depuis qu'il est t'es déporté ou connaît toute raison qu'a fait au déporté monde ça veut dire si son monde yo déporté yo pas ta voyer le tourner back et États-Unis tout même gens et citoyens qui Non, il n'y a pas qu'à voir le tourner back en Haïti, mais si il y a 8 personnes qui font un crime, ou pas qu'à dire comme ça que 7 ans, il n'y a pas de payer aucune conséquence, et puis il y a un Voilà, crime, mais c'est- ou prend Yeah. aucun bail. L'idée en soi, c'est pas ça en réalité. L'idée, c'est que, la première information, c'est que ils ont extradé vers les États-Unis. Et première information, c'est des gens qui aux États-Unis, tu as le prendre, autorité judiciaire États-Unis, tu as le prendre, tu as le mettre dans prison. Premier jet d'information, c'est que ils dit que Mounza, c'est sa carrière peine. Ils dit, li ouais yo été menotté nèg yo lè yo prend yo alors que dernière information qui peut sortir c'est que États-Unis dit pas retenu aucune charge contre monsieur yo c'est des gens qui étaient engagés par un homme d'affaires puissant en Haïti pour te balle sécurité ça veut dire c'est comme si vous pouvez comprendre un pays pas en guerre un homme d'affaires t'a embauché un ensemble de monde qui te fait l'armée déjà des gens qui avec de gros armes des armes de guerre, on dit que c'est des gens qui ont été embauchés. Ça, c'est ça. On lance caméra. Oui, monsieur a parlé des armes de guerre. S'il vous plaît, vous connaissez nous. C'est des gens qui ont embauché pour des bails de sécurité. D'une fait que, et Haïtien qui s'est déporté, il est toujours en prison. Et monsieur, yo, même là, il y a le famille. Et non, bien sûr. Il est libéré. Non, mais et l'autre monde yo qui voulait non, l'autre grand monde là, il est toujours en prison en Haïti. Tout Haïtien qui fait partie du groupe là, il est en prison en Haïti, il a même mis des vidéos online côté à nèg yo gros coup de botte, gros coup de pied. Nèg là dit pardon patron et puis il y a un coup de botte dans dos. On va dire c'est mon bail grand dans son bail qui te respectant lié. Si pas fait étranger là, pour ça faire haïtien par aller. C'est pour faire figure étrangère.
Ou comprendre, ou peuple américain va venir en bas pour pas dire on a passé mais nous pour tout. Vous comprenez? Donc si vous gagnez pas ou pas faire étranger puis on fait haïtien par ou supposé traiter haïtien par puis bien qu'on traiter étranger. Évidemment. Exactly. Il va faire aucun sens. Exactly. No, it just well I can't express all of it in Creole, On but va parler créole. On connaît moitié bébé en créole, c'est pas rien. you know, it's something that I pense ou gonna get moun yo te arrêté yo militaire yo te comprendre si oui si moun yo te arrêté non militaire dans États-Unis militaire gen l'autre droit. So les militaires ont leur droit et militaires États-Unis qui ont pouvoir sous ça. Est-ce que c'est valable pour anciens militaires? T'as pour aussi m'étais dans militaire, ça arrive contrat me finir avec l'armée et puis juste un ancien militaire, est-ce que me toujours jouer de même droit ça? Non. Si vous pas dans militaire encore nous pas dans droit encore. I don't think it's relevant. The reason I don't think it's relevant is because these guys, you know, not only are they not on duty, you know, officially for the United States military, and even if they were, they would need permission to be on mission in Haiti. Yeah, they would. And the Haitian government has for duty, you know, for the safety of its people, to retain these individuals, investigate, and find out not only how but why they entered the country, Exactly. and try them for the crime of, you know, having illegal guns, you know, on foreign soil, you know, without the knowledge of the government. Exactly. It's a crime. That's what I was originally thinking is that these guys were probably military guys who pulled an illegal action. Yes. Now in like let's say I'm in the military, right? If I go to another country and I commit a crime, I get tried under United States military law. You feel me? Because the United States military has power over me, no matter where I go. Est-ce que ça arrivait on mon cas toujours dans militaire et ou toujours en fonction et puis au cas traverser sans que c'est pas une mission que bazou baou pour traverser avec zam etc. So that's the thing. What they did was illegal. What they did was illegal, exactly. They were supposed to be but if they're still under military law, you do something illegal, you get tried under military law. Okay. And if you're active duty. What happened was that not only are these guys not military, but they were completely let go, no charges. You know, like it doesn't make sense to me because I thought there would be I thought they let them go to the United States because it's probably an extradition treaty. They probably are criminals because being a mercenary is not legal in the United States. You know, you can't, another country can't hire you to go assassinate somebody. Another country can't hire you to go rob another country's bank. Okay. That's being a mercenary. Alors, that's illegal. C'est question yon l'autre pays ou est-ce que yon individu dans l'autre pays capable et engager yon militaire pour sécurité personnelle? Yeah, pas grave ça. Si ou toujours dans militaire, like même un militaire en l'autre pays pas grave dire OK, me veut lui-même pour faire sécurité pour moi. Il pas grave ça. Parce que me toujours dans militaire. Now, l'aime quitter militaire, il me grave ça. OK. Moi que me pas dans militaire encore. OK. But ça au que ça base dans les pas gain relevance, vous comprenez because mon yo fait un crime dans Haïti. Vous comprenez? So droit Haïti de respecter. C'est Haïti pour juger, mais pas oublier en droit international. Gon ensemble de traités de pour signer yo retiré dans souveraineté à savoir et grande puissance ça au fait ou gon ensemble de traités au faut signer sur question justice qui viennent ba au droit et li vinn fait partie intégrante de droit de législation pour tant que si on traité avec États-Unis il automatiquement vient entrer en dedans et oui, loi normale pays. Mais traité ça yo pas veut dire que si on fait un crime sur territoire là à moins que yo c'est un diplomate que yo même yo capable faire ça et puis yo n'est sorti non il pas bail droit ça d'ailleurs yo pas même juste la justice pas même temps de pas même attendre yo même yo voyez retourner États-Unis mais gon autre facette tout pas discuter gain monsieur yo même qui là fin rentrer gain yon nan yo qui monter sur Instagram tellement bagarre la mal fait son bagarre qui dérespectant lié he found the time to get on Instagram to talk about his time in Haiti and how it was scary for him and how the conditions of the jails were bad and that you know it was thanks to a lot of people who love him in the United States that came and got him. Not only that he thanked his fellow Haiti brothers, those who got back to the United States with him, right? And
he didn't even mention the Haitians that were part of the group. Ça veut dire, mon li fin fait yon bagay qui illégal, gouvernement haïtien qui était allé, gouvernement américain pas It fait sounds rien. like something that was premeditated. It sounds like something that they This was put definitely him up planned. to. Yeah, Exactly. This was definitely planned. Because there's no way. If it was somebody else that wasn't in the military that have done that, they would have put stronger consequences. The fact that he hopped on Instagram and was like, wow. Exactly. If I went That's to crazy. if I went to That's Toronto so and crazy. tried to rob the Canadian bank, if I went to Mexico City and tried to rob the Mexican bank, Bro, the I United would be States under the jail. The president of the United States is trying to build a wall right now to keep Mexicans out. That's I mean, so crazy. Really? Really, it's like this entire move by the Haitian government. It seems like the entire world is watching it right now. It's basically like an international embarrassment to us. It's like, yo, somebody And it committed makes a us crime on look your soul, even you let me go. worse. Like, Of course, it of makes course. us look so bad. I just don't Exactly. understand. I don't understand the fact that they're Haitians. So No, I think in a way, Gombare nous a pas admettre, et nous crois que malheureusement nous commençons à admettre que nous pas un pays qui est indépendant encore. Non, ça Depuis depuis 1915. depuis vraiment quelques années, nous pas Moi pense que depuis 1915 nous pas indépendants. Depuis les États-Unis d'Amérique commencé à occuper nous depuis 1915 et non seulement ils prennent réserve l'or. Ou prend depuis là. Oui. Moi-même d'après aller plus loin. Qui que doit aller? D'après aller depuis le nous admettre payer indemnité et pour indépendance. Bon, parce que ou pas qu'à fin pour indépendance après qu'on paye pour lui ou payer la France pour lui. Bon, et d'accord ensemble ça. On propose et puis we're gonna take a quick break and we'll be right back, okay? You are now tuned in to K1NG Radio, the #1 independent radio station in South Florida. Booty pal fait tangen. Yeah. Chaque fois moi ouais ou femme sale comme m'a gado en bali neuf sous compte c'est mal comme wow m'le coller avant pour la colle. Baby ou fait ma bégué m'pas de parole. Wow ou fait frisson promo pas qu'à camper jambo. Fais-moi péter nos mots car ouais raison qui fait baby m'a fait tomber. Ou fais tomber. Fem tombele, oua tombele. Baby, ou fem tombele. Ou fem tombele. Fem tombele, oua tombele. Ou fene ma fe la rime gal. Si on est à moyen, pape balibal. Pape, ou menon vi cannibal. Me maxan mim famim Pablo boni amical. Oh, il pape gal, me can de bok mwen. Met prend tout ça ou jwen sou kont mwen. La met Timbeg ouais, et gari, tu nek sa de. Je bakay sa yo, pas stop mwen. Très bientôt ma ba ou yon vie visa. Ma mene ou Amerika. Pou na fly, pou na voyager. Why mama ensemble ou Angelica. Why mama you muy bonita. Waga tan nou mam yon bébé. Chaque fois mwen ouais ou fem sale comme Mam gado en bali neuf sous compte c'est mal comme wow m'le coller avant pour la colle. Baby ou fait ma bégué m'pas de parole. Wow ou fait frisson promo pas qu'à camper jambo. Fais-moi péter nos mots car ouais raison qui fait baby m'a fait tomber. Ou fait tomber. Ou fait tomber. Oua tombele. Baby ou fem tombele. Ou fem tombele. Fem tombele, oua tombele. Yo. Chaque temps croise avant baby ou tout m'en témoin. Nan rêve ma pédé ou c'est comme si ou tout en témoin. Malade nan mon docteur dit mou pou nan témoin. M'pa payer encore pour faut comme ou tout en témoin. Chéri pas qu'attendre pour m'gossou. Pour m'caresser ou joue ton fossou. Pour m'couper bonne nan nos sossou. Pour m'lever voile ou nan nos sous. Ne faut pantalon moins campé. M'pa fait faiblesse m'a tremblé. Dans mon bas ouais m'ba tendé. M'bite kebe m'ba tomber. Ouais. M'senti ou douce. Ouais. M'en compte douce. Chaque fois moi ouais ou femme sale comme
map gado en bas du net sous compte c'est Malcolm. Wow, m'le coller avant pour l'alcool. Baby, ou fait ma béguée, pas de parole. Wow, on fait frisson promo. Pas qu'à camper de jambo. Fais-moi péter nos mots. Car raison qui fait baby, ma bête tomber. Ou fait tomber. Ou fait tomber. Ou a tomber. Ou a tomber. Baby, ou fait tomber. Ou fait tomber. Femme tombele, ou a tombele. Comme qui va jamais au cœur main. Merci pour même qui caresse. Tout pour l'amour mener l'envie. Merci pour ça maman zombie. Qui là qui campe côté pour courir la voix tomber. Un jour moi rire, un jour crier. On ça la vie m'a déployé. Gagne raison pour me plaindre. Mais plutôt me compter tout ça me gagne. Des fois, mi t'aime dégringoler, mais l'aime tomber toujours levé. Sous des pieds, moi qui porte, moi côté tout sous l'eau a coulé. Merci pour voir qui cap parler, tout ça non moins pas casseré. Vous aurez moins qui qu'attendez. Yo frère qui besoin parler, le problème yo vle voter. Merci pour moun qui pas juger. Bon moi l'amour là yo croisé. Toujours vini pour yon bravo. Là l'homme perdit adresse, moi l'envant yo a plié. Un jour moi ri, un jour m'crier. Bon ça la vie m'a déployé. Gagne raison pour m'plaindre, mais plutôt m'compter tout ça m'gagné. Des fois m'bite m'dégringoler, mais l'homme tombe toujours levé. Sous des pieds moi qui porte, moi côté tout sous l'eau a coulé. Merci la vie. Merci la vie. Merci. On dit merci la vie. Merci. Merci la vie. You are now tuned in to K1NG Radio, the #1 independent radio station in South Florida. Eh bien, nous retournons et nous voulons saluer tous les amis qui ont regardé nous sur nous venons d'auditionner l'une des plus récentes compositions de Evelyn Michel. Ah oui. Vraiment belle composition. Merci la vie. Ça permet de nous au moins se remercier tout le monde qui est au live là et notamment nous remercier Fabi M. Faustin, nous remercier Elfred Dimanche au Pamnan. Et non, Elfred, choix tellement aimant. Après-midi à la, nous allons commencer contre West Palm Beach pour aller en compas versus reggae. Pour aller amuser avec Elfred jeudi. Et on remercie tout la Maris Smiley. Let me take it happy. Happen. All right.
Bon, anglais a pas monté highway. Anglais a c'est US 41 Libra. At 95. Nous remercions Erickson, Ricky Eugène, qui lui-même est sur live là tout, et puis sans ne pas oublier Aniel Célestin, Robertson, what's good? moi qui sont live là. Émission rien tout avec néglamé comme suivre les. Erickson sont l'autre néglamé. Ah bon? C'est même vol ça va montrer Haïti. Yeah, Erickson. Et pour les amis qui sont sur Instagram. Bon, nous on va les amis sur Instagram là. Bon ouais. Et my brother's keeper that joined live earlier. We want to say hi to all of you. It seemed a lot of people joined and waved at us. Thank you very much for watching, and thank you for spending time with us. Nous connaissons l'aide. M'bable mon téléphone qui me doit. Pas monter l'autre monde. M'bable nous peur. M'bable mon. Hi guys. Nous gagnons belle TV là, mais même a lot like. Ou pas good voice Yashida. Pas miraculeux les gars là. Of course, shout out to everyone. Shout out to everyone on Stephania, right? Stephania, there we go. Shout out to everyone on her live. We have What's up, guys? We got Don Fabuloso. What's good, bro? What's good? Qui l'autre monde? Ok. Et puis permettons l'autre monde ouais émission hein. Partager et puis oui, partager l'émission pour nous et puis faisons nous garder et n'a pas dans la question qui se passe à Haïti. Moi-même je dis pour ça que I feel like we lost our independence since 1915 when the United States entered Haiti and occupied the country. They transferred the gold reserve of the country to Washington. They taxed us, and for several years, they actually installed their own presidents. If you look at Haiti's chart of presidents, même Tom il va qui ça lire mais ça que les cassaves là va connaître but they were Haitian presidents for some reason. I don't understand. Yeah, nous indépendance n'importe qui pays il vient en fonction de l'indépendance économique. Même quand on te mène une bataille, ou te fait gros bataille là, monter battre monde etc. De pour pas indépendance économique là, ou style sous dépendance. Parce que si budget national, à savoir budget pour investir, pour faire route, pour construire l'école, pour manger, pour agriculture, et budget a un pourcentage assez élevé, c'est international là cap ba ou pour faire pour pas indépendant encore. Et mais cap ba là c'est les gouverner, c'est si ma bo c'est moi qui boss mon cadeau faire ça mais ça me plaît pour m'ba ou m'vlo faire ça et c'est ça pour parler tout en pile petit pays tiers monde yo toujours des mêmes caricatures avec Haïti. Peut-être que ça c'est parce que pays ça yo obligé à signer tout un série de traités avec de l'autre grande puissance qui retire légitimité yo comme pays, retire droit que ce soit dans la justice, que ce soit dans l'économie. Haïti aujourd'hui elle pas capable de signer et avec n'importe qui pays. Non. Ou pas qu'à signer des contrats avec qui pays. Et dernièrement là nous gagné on bagaille la Chine préférence entre coopération chilienne et coopération japonaise. Mais Haïti peut-être coopération chilienne a tape plus bon pour Haïti. Mais l'obligé signer avec Taïwan parce que la coopération japonaise il est obligé signer avec Taïwan parce que ligue des pressions internationales sous question ça veut dire depuis ou pas économiquement budget aussi dépend de l'autre monde ou vient pas indépendant. Ça c'est demandé. Sous demandé ou pas dire ça me semble. Ça pas ou c'est pour prendre. Beggars can't be choosers. Exactly. I mean, the things that protect sovereignty and promote sovereignty in your country is not only an independent economy, but you also have to be able to control your own borders. So if other people can invade your land, just like he said, and take your resources, and you can't do a thing about it, then that means your sovereignty is basically gone. You know what I mean? And if we have a situation where we have now, where other foreign nationals can come into your country, and then you just send them back with no crime, no consequences. You can't control your you basically have no sovereignty now. You know what I mean? So if any country were basically to we've even joked about this before, but now it's a sad reality that we're realizing that if any country tries to go to Haiti and take over, it could possibly happen. It could possibly happen. But so, on a pas intéressant. C'est que au même senti que Haïtien depuis depuis l'NPA d'amitié. Non, d'accord, c'est ma belle.
sous gain indépendance ou pas payer pour Canada encore. Yeah, I completely indépendance. Exactly. I completely agree with that. I've always said that because in the United States of America, African Americans have a huge movement to gain reparations for slavery, Jim Crow, redlining, and mass incarceration due to the war on drugs. I've always said the same thing, that Haiti needs to have a movement on their own to gain reparations from not only paying back that independence, but through slavery from the French Empire. But we need to have we that. might have to be a little honest with ourselves though. For example, do you think maybe they were scared of losing another war if it came to that? I mean, let's be honest. It is an island. Like, It is an island, and there were European powers who were fighting over the whole territory. Exactly. I think the entire motivation behind paying that back wasn't just that we wanted recognition from European powers. It was the fact that when Haiti got their independence, it shocked the entire world. It shocked the entire Western world. All of Europe and the United States did not recognize Haiti because the United States, what led to the Civil War was Haiti's revolution, because farmers in the South, plantation owners in the South, they said themselves that if the United States of America recognizes Haiti, that will embolden the slaves over here. Yeah, remember what they leave out of the history books over here was that slavery in the United States, it wasn't just black people being, oh my God, I'm in slavery. No, there was rebellions all the time. Yes, of course. So if the slaves in America knew that it was a revolution that freed slaves themselves, that would have emboldened all the plantations. Of course. You feel me? So the United States of America did not want to recognize Haiti, but that was the biggest power at that time. Another thing that probably also helped the English more than it did the French. The French had to retreat out of Louisiana because they no longer had Haiti that was producing so much sugarcane and coffee and cotton out of the Caribbean that was bringing them a whole lot of revenue. En pile dans guerre que la France n'a eu de bataille dans moment ça yo, c'est économie Haïti et c'est produit coton avec canne à sucre qui était venu bail et la France toute l'argent ça pour capable il était obligé de sortir Louisiana. Le perdu Haiti, the revolution. Exactly, because we were it was the jewel of the Caribbean. You feel me? So I believe that the entire reason that Haiti felt that the Haitian government at that time felt that we really have no choice, because not only is we're not ready to fight another war, but we need the economy. We need it. So they just said, screw it, rock in a hard place. Let's go ahead and pay these back. We'll be able to, bring ourselves forward, later on. I think they at the thought process at that time was just going to be temporary. Unfortunately, we're descendants now paying for it. Yeah. But I think another thing, like, people fail to realize, like, there's both sides. Like, a lot of times Haitians were slept on. People sleep on us all the time. And I feel like, when it comes to, like, slavery and stuff like that, I don't feel like people should look at it like, oh, they're crazy for, like, finally, like, speaking out or like getting enraged about it. Like, it makes sense on one side. Nous parlons pour l'autre coup encore, c'est pour me retourner avec ce que tu dit tout à l'heure, on me remonter plus loin que l'occupation américaine, mais nous parlons encore avec l'occupation américaine, et qui peut-être après départ des États-Unis en Haïti, après l'occupation, qui était profitable peut-être pour nous, mais qui pas profitable peut-être qui ça, ou une occupation américaine qui fait que nous continuons à produire canne et pas oublier c'était sous île là entièrement ou occupation pas seulement Haïti mais le Saint-Domingue tout ou va rendre compte que tout est canne fait Haïti maintenant gros industrie de transformation les fait Saint-Domingue ça vient fait que les américains qui étaient sol là c'est champ canne qui était seulement pour nous que nous pas et continuer et puis Saint-Domingue toujours gagner gros industrie manufacturière ça veut dire industrie que là quand on a fait là qui porter à Saint-Domingue pour transformer là non mais Logan de charlatan dans pays qui dit comme ça que bon au lieu de continuer faire
On prend machine quand nous vendons. Nous faisons petit profit. Machine sucre là nous vendons. Nous faisons profit sur tête et tout. On sait comme si babon pour aller là je dis on dit regardez ouais tout bail et quand ça n'a pas là pas besoin encore n'a vendre bouteille. Ou pas d'abdomen. Madame Domi, du tout. Même émission, madame qui a préparé. C'est pas mon goût qui va me forcer la nuit pour préparer musique. Pour l'émission. Hein? Il y a en effet. Et puis, l'autre dernière information que nous avons tout, c'est que le Premier ministre a dit, c'est un delta de la guerre aux États-Unis, il pas qu'on a elle. Le président de la République a dit, lui-même tout, il pas qu'on a elle, par contre, comment faire la guerre aux États-Unis, pas qu'on a elle. It's ridiculous. It's disrespectful. It's not only ridiculous, it's disrespectful because how are they going to perceive that perhaps they wanted to kill the vice president, the prime minister of Haiti, and that guy gets to leave Haiti without any mentions of it, you know, to the executive power of this country. It's ridiculous. That's why I said that this had to be like an inside job. No, I don't think we know the real story. Like premeditated, like that's what it sounds like. I don't think we know the real story at all. I think there's other things going on that we're not aware of. I think this, you know, especially him going on Instagram and posting is probably a cover up. I think it could be a covert operation that was going on in Haiti. And you know they couldn't find anybody of color who would blend in with the population to do it, and I think that's probably what happened. I do not think these guys were working there as security. I do not believe that they were there to kill the prime minister because the prime minister was too comfortable letting them leave the country and then pretending he doesn't know about it. And I also think that the police were too gentle with them. They probably said somebody's name and like, hey, talk to my boss and he'll tell you who I am, or you're gonna get in trouble. Well, like you said, I feel like there's another side that nobody knows about. There's certainly, of course, something that we don't know about. Yeah. All parties have things to lose here because if you have those mercenaries, you know, they cannot work anywhere else in the world anymore because everybody's seeing their faces in the news, right? You have the American government that doesn't want to admit that they do have political reach on Haiti's government, and then you have Haiti's government that doesn't want to make it look like they're not a sovereign nation anymore, which we haven't been for a very long time. Quittez-moi pour petite précision ça tout moli, est-ce que me comme OK? Et chaîne pénale haïtien mais comment dire? Ou gagné premier ministre qui c'est chef CSPN, à savoir Conseil supérieur police nationale. Ça veut dire et c'est le premier ministre qui sous tête question ça. Maintenant, ou gagné pour extrader un étranger sorti sous sol Haïti pour voyer dans l'autre pays, faut que c'est ministre justice qui signe, ou ministre justice là, li en dans cabinet ministériel là. À savoir ministre justice là, il y a premier ministre sous tête. Mais justice là pas ta prendre décision comme ça si premier ministre pas ta balle on feu vert ou autorisation quelconque. On dit pas ta doué, mais peut-être c'est qu'il doit faire unilatéralement, il dit qu'il doit lever un bon matin, il dit bon, il sienne, mais qui pas ta doué dans l'ordre des choses possibles, il pas ta doué comme ça. C'est faut ministre ta connaît et puis ministre justice ta signé pour monsieur retourner aux États-Unis. Bien sûr, bien sûr. Et nous avons une machine que monsieur a utilisée à que vous avez joint, et investigation que tu as faite sur machine là, qui ça a eu déjà dedans? Et pour machine là c'est une machine yo, c'est pour une ancienne directrice et qui fait la une en Haïti, dans façon de parler, ancienne directrice SNCRS qui c'est une institution qui ramasse Fatra en Haïti. C'est lui-même qui ramasse Fatra sur n'importe quel presse particulier. So qui donc au lieu pour ramasser Fatra dans le pays, c'est plus Fatra pour y aller dans le pays. No, but it's garbage. How are you gonna bring foreigners into your country to disrespect your home soil and your own people? It's like ridiculous. Your own It's ridiculous. Alors, faut me dire, c'est pas machine Fatra. Machine yo utilise pour machine Fatra, son machine c'est comme son machine privée ou achetée. Yeah. Mais qui a machine parle, qui a pas machine parle tout. Mais SNCRS généralement pas souvent pas gain. J'aimerais réaliser un documentaire pour SNCRS ça gain à peu près 2 ans et qui t'a montré population difficulté que SNCRS gagne pour joindre l'argent pour l'acheter matériel pour ramasser Fatra. Et s'il vous plaît, politiciens haïtiens sont avec mon média en Haïti, après on parle avant, pas jeter Fatra dans la rue. Et puis pas de poubelle, pas de machine Fatra,
et puis pas aucune structure pour ramasser et jeter Le valeur. Cobio a utilisé à l'autre activité. Oui, n'a pas blanc mon corps pour acheter des armes pour entrer dans le pays à plutôt. Non, pas comme ça. On va voir, mais c'est qu'elle est père pile, man. Yo, elle va mettre tout son man. On va dire à la sauce. non, ou connaît comme ça m'quoi qui a passé, m'quoi gen moun qui gen, ou connaît moun qui gen plus cop dans pays hein. M'quoi en coup d'état yo t'a fait. Pourquoi ça? Pourquoi ça coup d'état? Et ça pense coup d'état. Non, c'est information, information. Parce que Américain, on a l'armée, on peut pas passer, on peut dire dans le Bible aussi. Okay, officially Vossi is saying in the name of the no. No, I'm not gonna get this man in trouble. No, I will run out the studio. I will run the hell out the studio. Nah, don't say in the name of nobody. Scared, man. Come on, dog. They can't do nothing to you. What's up? You got this. Hey, I'm out. I'm trying to go home tonight, bro. I'm trying to sleep in my bed. Yo, Donald Trump, calm down. We're just joking. we're like the Daily Show. Shut the fuck up. But what do you guys think we can do to move forward? Qu'est-ce que nous pensez nous qu'a fait pour ça va passer dans Haïti encore ou pour nous garçon parler sur ça trop, c'est d'abord. Parce que depuis le matin, c'est le garçon qui dit ça mais qu'est-ce que ça Haïti fait? Well, I think they should give people like more resources, like, cause you hear a lot in Haiti, people don't they suffer from malnutrition, like they don't have enough resources. I think they should give them resources to appease them a little bit. Well, not appease them. I mean, bit. I think we should create a system that sustains living in general for the population. Yeah, like something like that. It's something approximately like you don't want them to be as good as you. Yeah. But you want I didn't say that. They can be aight. They could be over here as long as they're not up here. It's I mean, it's a woman's perspective. It's always gonna be gentle, like gentle. Yeah. No, I mean, I think what I've always said this. What changed Haiti will always be infrastructure. All right. Roads, railroads, electricity, and water. If you have those four things, like everything will run pretty smooth. I disagree. Ça que je suis pas d'accord parce que politiciens haïtiens depuis le monde de pouvoir, premier ça va faire c'est un parc. Premier ça va faire ouvrir une grande école, ouvrir une grande hôpital. Vous comprenez? C'est pas un problème infrastructure nous gagnons, c'est un problème système nous gagnons. With the president? Parce que avec pays en général, with politics in general, parce que l'offre créer l'hôpital ça quand l'hôpital général son monde qui te fait, mais après ça pas aucune gestion l'argent qui pour gérer l'hôpital ça, pour entretenir l'hôpital ça, pas aucun moyen. Mais ça me dit là, il pas gain like comme si bagaille. There's no resources. No, you're right about that. Yeah. But Vossi was saying that he thinks that creating more infrastructure is what we need right now. I don't think that's what we need to worry about right now. I think we need to worry about remodeling our government and how things. L'autre bas de vini. Parce que si on a l'État qui a un système en place, côté qu'on est que l'a créé job, l'a créé travail, l'a sponsorisé l'agriculture, l'a sponsorisé l'école, et puis autour de eux-mêmes, si moun sa eux-mêmes les gradué l'école, y a rentrer dans l'économie pays, pour pays plus comme lui-même, agriculture là lui-même la permet de nous créer plus manger pour nous capable exporter et puis rentrer plus l'argent et c'est une infrastructure qui encourage le tourisme et qui encourage et structure dans la police là tout côté et nous gain touristes qui sentir confortable pour entrer dans le pays là qu'on a un système qui encourage les gens de bagages ça yo on va commencer à progrès à venir petit crasse mais souvent nous disons que bon nous avons un problème la police nous va bailler la police $20 millions pour acheter des armes ensemble avec machine. OK, $20 millions ça y a bon armes ou bon machine pour 3-4 ans et puis 3-4 ans fini ou tu n'as même encore. Yeah, the people still suffer. L'arrivée dans ça c'est pas comme la pas aller directement joindre les populations et la police ça oui. Parce que même dans le niveau pénitentiaire, même est-ce que comme dans Ouvrimoli me senti le y a parfait comme il y a même dans le niveau pénitentiaire gain un budget calé pour pénitentiaire national savoir quoi pour occuper prisonniers. Sous qu'on est valeur monde dans l'état les comme ça débloqué pour prisonniers
qui gagne parti par là-dedans, pourcentage par là-dedans, comme pour occuper prisonniers. Ça veut dire, question comme là, même quand tu as investi, ou alors comme tu as investi dans n'importe qui institution en Haïti, ou toujours bon monde qui a détourné. C'est ça que fait. Et système nous les vient dominé par un ensemble de vieux et comme tu as dit ça de entrepreneurs qui parlent mais Haïti vrai parce que avant le président monté gon ensemble de hommes d'affaires qui ont dit moi même vle la douane faut ka bam la douane gon monde qui dit faut bam ona gon l'autre qui dit lui même c'est à peine gon monde gon l'autre qui doit dire moi même c'est chaque entrepreneur toujours et yo toujours fait en sorte que parce que ça développe un pays c'est l'argent. Pour ne pas dépendre de l'international là, faut capable gagner des investisseurs, des entrepreneurs qui payent taxes. Eh ben, ça a toujours fait en sorte que yo push un monde pour arriver au pouvoir, que ce soit un sénateur, que ce soit un député et un président quelconque. Maintenant, l'arrivée au pouvoir, yo beaucoup pour faire campagne et puis l'arrivée ou bah avantage, yo pas payer taxes. Un ensemble de gros taxes parce que qui est-ce qui peut payer taxes c'est monde qui travaille qui paye taxes c'est monde qui gros entreprise qui peut payer taxes tandis que Haïti c'est pas monde ça vraiment qui paye assez taxes le comme ça ou vient un pays qui vient dépendre de l'autre côté parce qu'on pas une cop pour injecter dans right now look I hear what everybody's saying definitely the system needs to change it definitely needs to be a different government culture because it seems that we don't have a culture of service or justice within our government but when I say that you know what will help Haiti a lot will be infrastructure is because just like he said a country can't be independent without an independent economy and what a lot of people don't realize is how important infrastructure is to your economy. You feel what I'm saying? Like if you don't have roads to get your goods anywhere nothing moves. You feel me? If you don't have electricity, no one's gonna work all the time. You feel me? If there's rolling blackouts all the time, then who can work in the factory? No one can work in the factory because there's a blackout. You feel me? And now you can't work at night anymore either because it's always a blackout. No, so I wasn't minimizing like the importance of infrastructure. You know what I mean? But the reason I call a red flag on the infrastructure talk right now, it's because that's what politicians always throw forward to make it look like. Because Haitians, when they talk about you know, like a beautiful country, they think about, you know, the aesthetic of it. Nobody's thinking about the mechanism that keeps this aesthetic up in place. That's the people. That's exactly, and that's the problem that we have right now. That's why I say, like, let's ignore the infrastructure for a minute because we always talk about gens Haïti pas gain route. On va toujours parler de gens Haïti pas gain assez transportation publique. Nous toujours parler gens Haïti pas gain assez pas de l'eau potable. Nous toujours parler de ça, mais nous pas jamais parler de qui structure qui doit exister pour gens de bagages capable d'exister et continuer à exister. Le cas de Burkina Faso par exemple. Je vous dis à la Burkina Faso c'est une on pas dire plus belle pays qui gagne en Afrique là. Burkina Faso is beautiful. Burkina Faso, vraiment belle, infrastructure existait. C'est vrai que peut-être au cas reprocher président et toute l'autre bagaille, leur apprêter dans le système démocratique là, dans le sens où il doit dire un président qui prend mandat, peut-être c'est ça remplit comme puissance reprocher pour pays occident c'est ça reprocher et quoi dans prêcher indépendance et élection de quoi on prêcher tout ça en pile souvent pour toujours une variété dans représentant politique pays. Regardez Paul Kagame par exemple sous tribune Nations Unies. Hey, son président ouais parce que les ont un leadership qui exprimé dans gestion pays, on sentit que le campé sous tribune non, on sentit c'est pas un monde qui peut-être vient mettre tête bas devant grande puissance, son président qui représente le pays. D'accord. Parce que il pas dépendant réel économiquement pays pas dépendant de la puissance. It was like Zami mal guys. But I think like what he was saying when it comes to the money, like it's always going to places like for how long was the president of Haiti president for? How long was he's been in power for 2 years. 2 years, like, but the people are still suffering, like, in ways. No, that's like, exactly it doesn't why. make any sense. Like, where is the money going exactly? That's Where's it going? Where's it going? What are they doing with it? That's something we discussed on the show for the past couple of weeks. Exactly. There was the protest started because of the Petro-Caribe, which was an accord that was signed between Haiti and a whole lot of other Caribbean nations and Venezuela, where they would, Lionel explained that they would give us oil at a reduced price. We would pay it back at a 1% rate, and the money that we weren't spending
that was left over that we wouldn't be spending on oil, we were supposed to create, infrastructure and better our country with it. But that was never used. Exactly, That's why, and I think that's where a lot of the that's why I put a red frustration. flag on infrastructure, because again, we're in the situation because ideas of infrastructure were thrown forward first instead of ideas of let's reduce corruption within the system were brought up. And I think that's where the frustration comes from with the people, because they keep getting money, but what are they doing with it? Like, we're still suffering, we still don't have the essentials that we need. Right. What are you guys doing? I wanted to ask y'all, how bad is nepotism in the Haitian government? It's horrible. It's horrible. C'est mon position là. Et dans gouvernement, tout le monde qui s'en mime, famille, m'a monté. Moi-même, mais c'est pétion vient de qu'on fait, de qu'on vivre en Haïti. Et par contre, sous changer Lydie. Lydie Ben? Là-dedans? Non. Lydie Parent. Maire et Pétionville là. So the mayor of Pétionville, the moment she became mayor, her nephew, who had like nothing to do with politics or government or police, was able to tell like chauffeur taxi, tap whatever to do, like within the city. He became the top yeah, official. because like he was the tap driver, and then the moment Lydie Parent became the mayor, soudainement monsieur a marché dans l'arrière, c'est comme si autorité les venir peut-être pas. That's how it is in Haiti. If I have a little bit of power, my whole family now is considered and it's fucking just royalty. corrupt people getting more power. Of course. More. You see, I think that's the that right there when you said the system needs to change, that right there needs to get nipped in the bud. You feel me? Because like in the United States, dans États-Unis, si ou même ou gain pouvoir, pas toute femme ou ka gain pouvoir, comprendre? C'est pas comme ça dans États-Unis. Si voter ou pas voter femme ou. Exact. Now si femme ou gain how you say skills? Habilité. Si femme ou gain habilité pour faire un bagage. OK. Qu'on y a yo ka faire le yo pas ka prendre OK ti jour mal dans la rue, pas qu'on And that's where it comes from, where they say like it's probably the inside people that's doing the things that are done. Like it doesn't make sense. No, get trouble boy. So dia son télé get trouble boy qui comme que pigo ennemi haïtien c'est haïtien. C'est beau comme ça vraiment pas haïtien parce que c'est nous-mêmes encore qui craser pays. Et c'est nous-mêmes encore. Oui, non, c'est nous-mêmes en tout qui pour réaliser fort, c'est nous-mêmes qui a changé Haïti quand long haïtien. Désolé. Ouais, c'est pas. Même moi ici, avant que tout fait. Mal je vois ici lui-même. L'homme ou quitter pays ou venir ici ou pour occuper des pays encore parce que qu'on est là c'est diaspora. C'est tête au rail, c'est pays au rail, on ça là c'est vous même qui manger qu'on est là, c'est vous qui boire, mais l'or pour passeport avec mon passeport américain à mon ou style haïtien. Ou style haïtien, l'or voyage ou à Paris, il y a pas l'enseignement voyou anglais là un petit accent là déjà. Haïtien et valeur descendre parce que pays on est pays là son pays ça lié ça va dépendre des jours par la guerre. You know what I mean, bro? Américain. And this is how I feel. I feel like darkness cannot drive out darkness. Only light can. They need somebody with wisdom. I totally somebody with a sense of humility. Exactly. That's something that that I brought up last time. One of the big issues in Haiti right now is brain drain. The brightest people leave because there's no opportunities there for them, and they know that they're bright, but my aunt or my cousin or my uncle is not in a position to put me somewhere, so I'm gonna go in somewhere where they're gonna actually put my skills over who I know. You feel me? And I think that's what needs to happen in Haiti. You have to put a person's skills before what they know. Now, if you're gonna bring your people up, bring them up to learn the skills, and then bring them back, and then you can try to put them in positions where those skills are valuable. You feel me? That's how nepotism works in America. Like if I become rich and powerful and these are all my family, I'm gonna send them to school. They're gonna come back 3 years later. And you don't just throw them to the wolves and expect them to like learn the skills as they go. You gotta be trained. You gotta, and then some stuff you gotta have wisdom for too. Of course. Well, we're gonna take a quick break. We've been talking for a while. I know you guys are sick and tired of my voice. We're gonna listen to some music, and we'll be right back.
You are now tuned in to K1NG Radio, the #1 independent radio station in South Florida. Ouais, tout j'ai braqué sous. J'en tout cas semblait goûter miel ou. Même femelle v'lait vin font la cour. Bien ça qui campait au jaloux. Ou met tout le monde en garde à vous. Personne baga fait demi-tour. Chaque fois ouvert bouchou pour parler. Ouais, j'en tout le monde attendait. Assoyez à la c'est vous qui règne. Vous méritez un gros coup t'amène. Aïe, vous mettez l'autre dans la peine. Ou sans problème, qui va des solutions. Ou sans problème, qui change d'émotion. À l'instant même, c'est tout le monde qui sous tension. Vous faites les hommes à soleil, yo. Vous faites la femme de DHG, yo. Incroyable, ça va passer là. Où beauté t'es qu'à exister. Yo dis c'est sous yo te copié. Yo secret moun pa ka comprendre. Ou senti fait pas j'en fais son. Aïe, l'honnête gado li pa suspend. Ou son problème qui pa gen solution. Ou son poème qui change émotion. À l'instant même, c'est tout le monde qui sous tension. Vous faites les hommes avec soleil, vous faites la vague de DHG, Mickey, mais le volet à Damoui.
que c'est où qui sauve ya? Ou qui vient ouete dans crasse là? Est-ce que c'est où qui libère terre? Pas la vem, pas la vem. Est-ce que c'est où qui vient retirer dans microbe là? Ou qui gen projet qui gen cob là? Est-ce que c'est où qui vient retirer dans la ria? Pas la vem, pas la vem. Moi là, chaque jour m'a regardé, piéton qu'a passé, machine qu'a passé. Moi là, chaque jour m'a regardé, civil qu'a passé, l'état qu'a passé. Moi là, chaque jour m'a regardé, DG qu'a passé, NG qu'a passé. Moi là, chaque jour m'a regardé, sirène qu'a passé, l'espoir qu'a passé. Mais personne va demander qui ça m'a fait là. Bonjour, ça que l'écouter. Non pas m'se coco rat, s'il vous plaît. Est-ce que c'est où qui sauve ya? Où qui vient ouete dans crasse là? Est-ce que c'est où qui libère terre? Pas la vem, pas la vem. Est-ce que c'est où qui vient retirer dans microbe là? Ou qui gen projet qui gen cob là? Est-ce que c'est où vient retirer dans la ria? Pas la vem, pas la vem. Chaque jour me leve mal chercher manger dans poubelle dans pays, dans fatra dans pays. Si la mairie t'a ramassé fatra, c'est moi t'a ramassé avant comme déchet dans pays. Oui, moi c'est cocorat là, rat qui pa gen moun ka penser pour l'IA. Oui, moi c'est cocorat là, pas de l'homme à parler de l'IA. Mais personne va demander qui ça m'a fait là. Affaires sociales, réponds-moi s'il vous plaît. Est-ce que c'est où qui sauve ya? Où qui vient ouete dans crasse là? Est-ce que c'est où qui libère terre? Pas la vem, pas la vem. Est-ce que c'est où qui vient retirer dans microbe là? Ou qui gen projet qui gen cob là? Est-ce que c'est où qui vient retirer dans la ria? Pas la vem, pas la vem. Ou al gaz moi même m'a scié machine boss moi yo. Oui. Sak descend vite yo pour me 5 goût de respect pour yo. Ouais. En attendant m'a pli article 22 dans page 13 Constitution 1987 là. En attendant m'a donne politicien, m'a vivre dans mi-temps assiette carton ak chien. Moi pas fier de tête moi. Moi pas aimer jamais vivre. Mais yo condamne de me les guettes moi. Faut m'brasser moun pour m'survivre. Moi représente yon danger pour tête moi à tout pays. A men gen les autorités ou ba ouais ça. Yo contenté bon 1000 gouttes pour m'bloquer la rime. Et puis devant ça yo m'bral bloquer si yo ouais ça. Est-ce que yon jour la vie m'gen pour changer? Est-ce que yon jour m'a vivre avec dignité? Est-ce que petite moi c'est là le bras lever? Est-ce que c'est où qui sauve ya? Est-ce que c'est où qui libère terre? Est-ce que c'est où qui vient retirer dans microbe là? Est-ce que c'est où qui vient retirer dans la ria? Est-ce que c'est où qui sauve ya? Où qui vient retirer dans crasse là? Est-ce que c'est où qui libère terre? Pas la même, pas la même. Est-ce que c'est où qui vient retirer dans microbe là? Qui gen projet, qui gen cob là? Est-ce que c'est où qui retire malaria? Pas la peine, pas la peine. Toi de l'homme c'est qu'on ça le relais. La maillotte pour tout le monde fondé. Est-ce que vous pouvez imaginer? Chaque fois que je rencontre un homme d'amour, moi pas jamais savent qui ça pour me dire. Pas de moyen pour m'écouter. You are now tuned in to K1NG Radio, the #1 independent radio station in South Florida. And just like that, we are back. Bon, on va être désordre et Lionel avait avec jeudi. Elle a une question relative. Il va désordre, monsieur. Non, pas être désordre. Non, les désordre. Il y a des questions on va poser. Il va désordre. Je toujours dis, Mounsa, pas de mauvaise question, de mauvaise réponse.
That's true. Yeah. I don't know. I agree. I don't know about that. I The agree. reason I don't know is because, like, I'm not gonna pretend to know something I don't. I'm a virgin. I have been forever, and I will remain so until marriage. Don't look at me like that. I dislike you. Oh my This God. guy. Can you not? Alright? Can you not? I'm a This virgin. I'm a guy. virgin. Everybody knows I'm a virgin. All right. In your ears, nigga. You are a virgin. I am the virgin of the crew. All right. Just because you've seen me hang out with a couple of girls, we're just friends. That's it. That's it. That's all. I've seen him hanging out Wow, with his girl. wow, we're not gonna do friends. this. We're not gonna do this. We're not gonna do this with Mr. Virgin over here. No. Alright. Anyway, Lionel. Monsieur ok. We know okay. C'est monsieur qui a commencé avec problème yo, but yeah. No, but No, pas de problème. Just say he's hanging out with his friends. Okay. Why you Get us why- a banana boy. You don't need to. Comment un bas l'école même? ça peut me dire ok. Bon mon petit pour me jouer non. Zamba. Qui question libre? Dis-nous, pas de mauvaise question. Ou gen ex ou ou son fille ou gen ex ou son garçon gen ex ou qui continue à sortir avec non ou gen ménage ou voyons ou son garçon ou gen ménage ou du moins son fille ou gen ménage ou mais qui continue à sortir avec ex li Non. qui ça va faire Non. ou a quitter ou du moins ou a faire même avec What kicked in? Ça va. Ton père qui est aux cieux. What's the Que point? ton nom soit sanctifié. Bon, Que ton règne If vienne. they're elle fait tout de table là on aller avec okay, if they obviously still have feelings for their ex, leave them. There's no reason for you to compete with them. You're wasting your time. Just leave them. You never know who else you're gonna thank you. You never know who else you're gonna meet. Why waste your time playing like all that games for no reason? They still not over their ex. Let them go. That's it. Oh wow. Exactly. Now, Odi, même. quitter vagabond Keep it back out. Exactly. Ou ex là, ou met tout sauter la caille moi, on pas venir la caille encore, ou met aller. Come on. No. There's no way that I'm gonna like, cause that's a disrespect to you. When we say It is a seeing each other, like, disrespect. do we mean like as friends or do you mean They like? shouldn't be friends. Oh wow. Okay, I kind of disagree. Right? It's, no, I'm friends with all my exes. No. No, this is what I said. That's I'm unacceptable. friends. This is what I said. What are you guys still friends of? I mean, Maybe the reason like my friendships with my exes still work, like I said, I'm still a virgin, so there was no sexual history. So like, you know, nobody's bothered by me like seeing my ex that I never even slept with. You see what I mean? Yeah, he never slept with. okay, coming from Can I a represent the virgins of America? Okay, but this is this is what I'm saying. I'm not saying that communication most of the time when you break up with somebody, the communication completely cuts off and you're not friends anymore. Sometimes people can be amicable. That's fine. I don't have a problem if you're amicable with your ex. You feel me? But there's a difference between being amicable and being way too close for Yo, comfort. what kind of toxic relationships y'all been in? Like, Okay, alright, let me clear it up. Hold on. Wait. No, Okay, it's not- there's it's a not that. difference. There's a difference. Okay, let's say you have an ex, right? You guys could like not hate each other because I have an ex that I don't hate. but like if my yeah, ex, like it's mutual, but there's a difference when you guys are friends. Like you guys still go out. Like you guys might as well date. let me give you an example, right? So there's this Australian girl I used to go out with. We used to talk, and like currently, you know, she's back in Australia. She used to live in the US, but she's back in Australia now, and she has a boyfriend, and we're still friends with each other. You know, like she'll randomly text me on Instagram, like, you know, just to fucking bother me. What fucking time is it over there? Because she knows I'm fucking sleeping, and that's gonna wake me the fuck up. You know, like, it's funny shit like that. Or she's somebody who's unfortunately suffered from depression. You know, like, even though she has a boyfriend, but sometimes somebody who's known your previous trauma is more likely to understand what's going currently with you. Like if some shit happened to her in 2000, the guy that she started dating in 2017 is not gonna fucking know about it or understand it. So she'll be like, hey, listen, you remember that thing? I'm still having side effects from this and that. You know, I'm still having like a mental or emotional breakdown from this. Excusez, pas qu'on est qui comment fille doit réagir différemment de garçon. Yeah. Et garçon par exemple, son garçon invite ton fille sortir là.
Même que si c'est pour une sortie de travail, et dans le sens que son planification de travail, ou planification, bah, qu'on est son projet quelconque, depuis le vite fille a sorti, même que pas exprimé, il y a un bagage qui n'a pas quand même. Maintenant, bah, qu'on est fille à lui-même, est-ce que les on fille sorti à un garçon, t'as qu'on a peut-être peut-être si ça n'a pas garçon, est-ce que pas dans tête fille? No, not always. For me, like it's very different. Okay, so let's say I'm friends with a guy. If I'm friends with you, I'm friends with you. That's it. There's no feelings. But guys are different. Guys are different. When they see a pretty, that's how guys are. They're visual. That's them. Talk to them. He want to put it on us. Shut up. That's how they are created. Being men and women are very different. Yeah. Guys are visual. They just like nice things. And I don't feel like you could be friends with your ex. That's it. No, here's what I'm saying. There's a I'm understand where Molly's coming from, because there are people who are before they be even. No, you do not. You're not a virgin. I'm not understand where I'm coming from. No, I'm not. I'm not. I'm not a vagabond. But there are people who are friends. They had a relationship. The relationship didn't work out, and they remain friends. I understand that. Some people can do it. Some people cannot. What I've always said is that there's always going to be limits. You have to respect the relationship that you're in. You feel what I'm saying? True. If you're in a relationship with somebody and they straight up did it, now if they tell you, hey, you better not go out with this nigga, you better not go with this bitch no more, don't ever cut him off, all that type of stuff, of course. Especially with that kind of language. Exactly. You ain't lying. But, exactly. But there are certain situations where it's a respect thing. There has to be boundaries within the relationship. If I have a girlfriend and she has an ex-boyfriend who, you know, they're still amicable and they still communicate, I'm gonna have to set limits on it. You feel what I'm saying? I'm gonna be like, yo, you can't be going out with this dude. Exactly. It's all about respect. Exactly. Exactly. You've been like I'm not him, boy, at 2 a.m. It's all about respect. It's all about respect and boundaries. Now, as far as what she was talking about, what I've always said is that, you know, human emotion belongs to everybody. You know what I'm saying? So, everyone, and humans, period, are still emotional creatures. Even though we try to pretend that men are less emotional than women, it's just society that teaches that. Men have emotions. You feel me? Know. Like, we have deep bonds with our friends. I think you guys I low-key think you guys are more sensitive than us women. Low-key. Like, It depends on which situation you're talking about. Les deux mondes dans relation. Un garçon-fille, par exemple, Molly, Mikomna, une sortie de pas là du tout. Et voilà. Les deux mondes dans relation quitté. Fille ou garçon quitté pour une raison. Les quitté pour une raison, mais le ta monde pour un paquet de raisons. Maintenant, avec mon libral souvent fois si son relation qui fait et tant que l'équité là et dans 2 mois il est dans l'autre monde, mais dans 3 mois il est dans l'autre monde, et ben li souvent fois les raisons qui fait le quitter mon partenaire là, c'est raison ça pas de jeune kay partenaire là, il vient joindre kay l'autre monde là. Mais pas oublier l'état monde pour un paquet de raisons, li quitter monde pour une grande raison. Ça arrive que dans relation ça côté que l'elvin joindre peut-être ça t'a chercher la kay partenaire là. Les vins jeunes là qu'à l'autre monde, les vins sentir confortable. Mais à l'avenir, la vins sentir pas confortable encore, pas oublier qui ton paquet de bagages qui t'est fait avec ça. Maintenant retour ça et ti sorti, ça qu'arrive qu'être bonne habitude yo reprendre encore. Vins sentir que waouh, m'te qui ton paquet de bagages, un paquet de bagages, m'te quitté émotion femme d'aller avec tel monde etc. Et puis là encore
déblosa répété, sorti, vin tourner en soirée champouelle. Ou mal utilisé par yo. Ma soirée champouelle dit non, Chawalier tonton. Du Chawalier tonton, on a le président du Chawa avec nous cet après-midi. We cannot do Relationship Tuesday without, mentioning the Nord and seeing his expertise. Exactly. Would you recommend anybody whatsoever allow their exes to be friends whatsoever, amicable, whatever it is? Bon, baka bon sur micro, hein? Yes, of course. I think what we're missing here is the word platonic. You can't be friends without anything sexual. It's possible. As far as the relationship itself, once it's over, it's over. You know when something is over on both sides. If the relationship is over, we can be amicable, as you said. We can do a lot of things. It's your birthday. You invite me out. Mais là, ça go pas quelque monde. But right. This is when you're single or with somebody else. In a relationship. No, like that. What about? I don't know. Now, if we're talking about it's Valentine's, we're going on a trip together. That's different. But it's a birthday. It's a group environment. You invite me. I'm there. Yeah. We're friends. Exactly. Like that's why I said there has to be limitations to what you're doing now. If my girl has an ex and Buddy invited her to her birthday, cool. I'm coming, right? Oh no, you can't come. You ain't going either then. You know what I'm saying? There has to be limitations. Yeah, there has to be limitations. You feel me? Like, nah, if her ex-boyfriend invites her out to lunch, alright, cool. This a work lunch. You work with a buddy, or you know what's going on. Be like, oh nah, he just invited me and him to lunch. Nah, I just think it's about your personal life. Exactly. It's about your how you feel about it personally. Like, I just don't see it. Like how if you're in your new relationship, you have time for your ex. How do you find time for your ex? I don't think it's not about time. I think it's about now. It's not like every week they hitting each other up. Like I don't mind. She hear from this month. Hey, how you doing? I'm straight, cool. And then next month, hey, how you doing? I'm straight, cool. You know what I'm saying? Something like that is. What boy example? If you see him on the street. Yeah, if you put it that way, that makes more sense. Bon petit dame qui dit moi carrément, s'il remet avec un garçon, ex li ka invité la lonti bal pour danser avec elle. No. That's unacceptable. Li met aller, li met quitter la camotte. Li met aller. Exactly. Again, there's limits. Yeah, there's limits. Boundaries, like respect. I just. On baby do. Nan ka sa la mwen men gen menaj la mba pote la dem du tout. Parce que mwen men bien ak tout moun. Si nou baka zami ba la mabel. Zami comment? Comment ki zami comment? Nou fèk sot ba exemple la. Mwen kon si da mwen de kon sot seman avec kouni ala li gen menaj. Li ka toujou le mbou di msa moli ki jon e moli ki le liye aux États-Unis kouni ala. Ou konwen? Ça va problème. Ça va évoluer après. Si gon problème li gon problème comme si li émotionnel nan moment. Li besoin pour bon petit bien ensemble avec. Pour comprendre dis ça que moli on aller dans un petit bar là pour un bon petit bien. On va bien avec nous va couler boisson. Pas problème non. No, I mean like if you cannot trust that your partner is not going to do anything that's going to disrespect your relationship, do not be with them in the first place. En vieux question kounya moli. En vieux question. Ou bien ménage ou kounya. Non, li gon petit problème. Et puis il estime que quête dans moment question pas journaliste samba pas journaliste samba monsieur dans moment t'avais sorti un ex li moi petit chéri aller base une fait chose là la journaliste pas même ça va no. If the roles are reversed, you would allow her I mean that's the thing though. I know myself as a guy, but I also know the rest of the men in this fucking universe, and niggas are thinking about pussy 90% of the time. Now I know I respect myself enough not to do it, you know what I mean, but I don't know if the other niggas not. I'm gonna trust my girlfriend, but I also recognize the fact that women are weaker than men most of the time when it comes to physical situations. So first of all, I'm not gonna allow my girlfriend to be drinking with somebody else who could easily overpower her physically. One,
And two, because of her safety, I would make sure that the event is patroned, or at least, hey, let me get a live call while you on this, let's be on live together while you talking to this nigga. Exactly why I said if he invites you to his birthday, I know there's gonna be drinking there. Am I coming? Am I not invited? No, I can't come. Okay, you ain't going either because I don't know who them niggas is. I don't know none of them. I don't know if his homegirls like y'all together, so they don't like my ass, so they want y'all to be back together. They're gonna be feeding you drinks. They might slip you a Molly or an X or something, whatever in that drink, and I don't know what's gonna happen. I'm coming or you ain't going. Nobody can do. Chérie m'a fait photo oui bro. Bon, moi la question comme journaliste là me poser question lui-même. Moi poser journaliste une question. Combien de fois ex ou comme ça ou pas parler avec? Combien de fois ménage ou pas parler avec un ex? Et qui ça ou même on fait dans situation? Non, alors dans toute relation, avant d'entrer dans relation, on gagne des balises. On ne peut pas entrer dans relation comme ça. Et avant fille ou garçon, ils ont accepté l'autre dans vie, ils ont des bagages, ils dit mais qui ça me plaît, mais qui ça me pas plaît. Maintenant, nous poser conditions yo. Si ou pas qu'à marcher dans logique ça, eh ben nous tout pas ensemble. Et pas qu'à marcher dans logique ça, me dit les relations sont relations qui pas marcher. Ça veut dire entrer dans relation pour un monde a dit pas qu'à sortir à ex moi déjà connaît s'il dit ça connaît nous te gêtant mettre balise là déjà depuis l'entendre rentrer dans relation il dit mais ça me fait doit ex ou son bagage etc. ou pas qu'à et surtout les fragiles le on fille ou un garçon fait sortir dans relation pour le rentrer dans relation avant il fragile en pile souvent fois ça me t'a dit tout à l'heure c'est un bagage qui choque la relation les vient consoler le sous et me garantit automatiquement le guéri souvent quoi li regarder c'est retourner côté le dé encore mon cher Haïtien vient cap pour un peu le prochain garçon il dit comme ça que si femme dit comme ça que oh papa là est tel il peut pas là avec lui et c'est pas ça qui fait 7 américains rentrer Haïti pas arrêter et d'ailleurs cap ça pas bon avec nous mais c'est alors c'est pas parler c'est sorti. Exactly. It's about the respect the situation. Like I said, everyone has their limits. You feel me? I met people who said that you can't be friends or have contact with your ex at all. And there's people, on the other side of the spectrum that be like, I don't care if you go out with your ex, go ahead, because I know you're gonna respect my relationship. You feel me? Me, I'm kind of in between. I need some boundaries to relationship. I understand that you might have friends or one of those friends might be your ex. There's got to be boundaries though. You gotta respect me. You gotta respect my face. You know what I'm saying? You gotta respect me as a man. You gotta respect our relationship. You feel me? And I respect your boundaries on a relationship. Now, if you telling me that I can't talk to any female at all outside my family, that's different. Alright, bitch, you gotta think. Come on, because I'm a grown ass man. What's your general policy though when it comes to when you start dating somebody new? Do you just automatically just stop talking to anybody you were talking to before in that sense, or how do you handle it? Oh, like do I still talk to people when I'm No, like the moment you enter a relationship, do you suddenly just put all of your exes to the side? Yeah. I feel like No, I'm the same way. If let's say I've always said, everybody is talking to 3 potentials. You know what I'm saying? Like 3 people who potential. Well, you got 7. You got 7 potentials, so don't even. All right, but I always say like people are talking to 3 potentials, and one of them is probably gonna be the main one, and then when they get with that one, they drop the other 2. Me, whenever I get into a relationship and this is gonna be something serious, or we taking it serious, like we're not official yet, but we're taking it serious. Everyone else who I either was talking to on that level or wasn't talking to on that level, a lot of times they drop. I just feel like there's a difference between dating and in a relationship. I feel like you should date to see who you're compatible with. This and that, who you like, who you don't like. But I feel like once you're in a relationship, there shouldn't be you still going on dates with other people. Exactly. Once the whole relationship, everybody else drops. I think that's a very interesting comment. That could bring us into another topic. Caribbean people do not date. Like we meet. We don't. We meet one person. We click. We get into a relationship at some point. At some point. No. How do you feel about that topic? Do you think Caribbean people date? You saw his eyes move to the side. Be honest. Do we Caribbean people date? Bro. We do. We date. It's more like a test drive. Exactly. It's true. What's the time limit on the test drive?
Listen, this is how it works. There's a difference between talking, dating, and a relationship. Exactly. Talking is no sex. Dating is condom sex, and relationship is no condom sex. You know what I'm saying? Uncut. Raw dog. That's what it is. The moment that skin touched the skin, relationship. Welcome to the jungle. Now it's welcome to a relationship. It's like, well, we did it raw, so you're my girl now, I guess. Like, yeah, all right. I feel like a relationship. What is pulling out? But like, I ain't pull out. It was like, oh yeah, all right, we in a relationship now, I guess. All right, cool. First of all, we Haitian. We're about to have 12 babies by the time we retire from this. I do plan a team. I plan to have a basketball team. Well, I'm short, so I can't plan a basketball team. But it's gonna be a team regardless. This nigga roasting himself on the radio. I'm done. Alors, c'est pour recentrer. Une relation, c'est et même genre là où nous entendons pour nous venir faire une émission là. Maintenant, et responsable radio a dit non, nous compte ça passer, nous avons fait une émission, nous avons telle heure pour nous commencer, nous avons telle heure pour nous finir. Ça, c'est des balises qui existaient dans la relation nous-mêmes avec responsable radio. Nous avons pour nous venir là, nous pas pour nous craser micro. Ça, c'est des balises qui existaient. On prend par exemple de manière générale, on prend les États-Unis par exemple. Les États-Unis a marché, c'est une grande puissance. Parce que il y a des lois qui établissent qui dit ou pas qu'à faire ça ou pas qu'à faire ça ou on est pour faire ou en fait la loi il y a une pénalité pour ça. Ça fait aujourd'hui à l'aime descendre on monde peut-être frapper machine des machines moi pas ni tout descendre ni râler passer dans vite là c'est parce que il y a des lois qui établissent pour ça nous te gêne parce que au blanc ou fait dans policier Haïti you must be the thing là si une gars soit haïtien qui dans ba voler ba et tout blanc aller mais c'est même dans nos relations ça veut dire si nous dans relation nous pas mettre des limites on dit ou pas qu'à pas d'accord pas qu'à sortir à telle heure avec tel monde ou pas qu'à sortir à telle heure avec tel monde. Ben ça privé ou regarder là on bon là ou chercher maintenant dit chérie quand tu es là dit non piscine là qui est I feel like I feel like everyone should have requirements and standards when it comes to relationships. I feel like if somebody doesn't meet your requirements, you don't force them to. It's just naturally that's not the person that's meant for you. Because in reality, if somebody wants to be with you, they're going to do what it takes to be with you. You shouldn't force somebody to not see their ex. You shouldn't force somebody not to talk to their ex. That's extremely true. That's also why I mentioned that if you feel like you're with somebody that might potentially cheat on you with their ex or with anybody, really, you probably should reconsider being in that relationship. Again, I would tolerate somebody being in touch with their ex, but it's not like I would tolerate them being best friends and hanging out every day. Like if occasionally like this nigga like he want to kill himself and he wants somebody who's familiar with him like to talk to him and calm his ass down like the whole how the whole guy had this whole crush and she was the only person who could calm him down. If that's that kind of situation, my nigga, like I don't need like another death on my conscience. Sure, y'all can talk, but if it's like an everyday thing, we have a problem. Exactly. That's what I'm talking about. Alright man, so eh bien, dans une voiture dans la guerre, nous-mêmes, c'est Lionel qui termine avec la relationship là. Nous allons prendre pause. We're going to take a quick break, listen to some music, enjoy yourselves, and we'll be right back. You are now tuned in to K1NG Radio, the #1 independent radio station in South Florida. Allô? Oui chérie, ça va? Oui ma chérie, oui ça va. Mais oui j'arrive, t'inquiète. Non, t'inquiète, j'ai le contrôle de la situation, t'inquiète. Au contraire, va te préparer. Écoute, mon papa arrive là, il arrive. Je te rappelle, on se voit tout à l'heure, ok? C'est bon, bye bye. Papi, pas dit m'oublier. Mati, ou dit m'ou t'es passé. Lewa, maman te fait rencontrer. C'est parce que t'es tchembé, jodi a existé. Pour qui ouvre, pour petit tout héritier. Misère t'es en tiré.
c'est pas soldat doyer, c'est li moi vle. Bénédiction ou compte, mais si ou pas accepté, ma pas obligé marier, ma marié, oh ma marié avec, oh, li respecte famille, non li moi ouais la vie, oh marié, oh ma marié avec, oh, pas demander permission, n'a cherché bénédiction. Mami, ou dit mon pas, well. Ou dit, sans pas aller à faire. Songez, c'est moi qui prends le vivre avec, qui fait la vie plus belle. Oh, 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 pour qui oublie, pour petit tout héritier, misère t'es en tiré. C'est pas soldat doyer, c'est li moi vle. Bénédiction ou compte, mais si ou pas accepté, ma pas obligé marier, ma marié, oh ma marié avec, oh, li respecte famille, non li ouais la vie, non li ouais la vie, oh ma marié avec, oh, pas demander permission, n'a cherché bénédiction. oui, oui. Ça c'est petit tout qu'à parler, ouais toujours fait sembler, mais fois ça ou doit supporter. Papi t'en prie, on n'est pas tablé souffrir, on pas qu'à faire sentiment, c'est lui-même qui tout qu'à content. Hey, papi ou c'est tête, chapeau ouais bah faut nous pas qu'à choisir pour moi, je suis plus un gamin. Papi ou c'est tête, chapeau ouais bah faut nous tous les deux quartiers, professionnels douillés, mamie, tante, ça c'est petit tout qu'à parler, ouais toujours fait sembler, mais fois ça ou doit supporter. Papi, t'en prie, on n'est pas tablé souffrir, on va qu'à faire sentiment, c'est lui-même qui tout qu'à content. Hey. C'est lui pas inquiété, qui contrôle toute bagaille. Zofobodo. Calamity. Avancez sous gaz. Yeah. This your boy Black, aka Doc. Got another one for my island. Tatted
You are now tuned in to K1NG Radio, the #1 independent radio station in South Florida. Just like that, we are back. We have Bethanuncle Jerome. I'm sorry, was I supposed to say your full name? You just gave my government name out, bro. Like, why did you have to give my government name out? I don't know why, but it's aboard the VOLCY, soon to be Esquire Swiss. And we have the very Haitian name, Denol Pierre. You know that's a Zo, nigga. Denol Bro, Pierre. there's no way he not a Zo. Et puis nous avons propre journaliste dans la là. Présent. Lionel Ludo. Présent. Qu'est-ce qu'on fait texte là, base? Non, on va faire ma ambassade minatifie. Oh, maman, on get un bon vague de 14 ans qu'on va propose. C'est qu'on y a là. But Rossi has some news for us regarding the Haitian American community. Apparently, you guys are a thing. Really? Of course we're a thing. There are Haitians that are born in America, and we try. I just call you Americans. Well, we call us. Listen, we got lineage from Haiti. We got genetics from Haiti. I took Ancestry.com and they show my genetics within Haiti. All right. I went on Ancestry.com for the DNA Tesla, and I got my genetics back. Look. Right? Haiti won its independence, but we had to pay in order for it to be recognized. So if you're gonna, want to be Haitian, you're gonna have to like slightly some income. You know what I mean? Because it costs. It ain't that fucking free. Listen, my boy made me send like $100 back every month, bro. This nigga said he's helping Haiti enough. I'm helping enough, bro. Were you born here or were you born in I was born here. Yeah? What state were you born in? Were you born in Florida? Yeah, Miami, Florida. Wow, okay, because your Creole is fucking perfect. I was raised in Haiti. Let me say parler Creole. Même si les gars ils sérieux. Quel est comparé avec vagabond pour parler Creole? Les gars comme ça. Non, il blague là-bas. Monsieur monde de bien né, moi nous comme ça. C'est à tout foyer, voler, c'est ça qu'on fait dans la ria au bas bois ensemble. Everybody you see here on the show are, productive Haitian members of the society who got tired of the mediocre image that our people give ourselves in the media, really, and we just wanted to do a radio show that was positive and capable of changing our image. Vossi, Haitian Americans are doing big things in the community. Yes, we are. Like, first of all, I'm gonna hit y'all with a bit of history. Of course, we all know that it's Black History Month this month of February. It was not a great one. Thanks to Jesse Smollett. Yeah. Mark, it wasn't a great one. It wasn't a great one this month. We took some L's, but some L's. We took like a baggage of L's. Oh my God! But at the end of the day, we still celebrate our history and our culture, and of course, Black History in America focuses mostly on the successes of African Americans, but there have been many Haitians that actually are celebrated within African American culture as well, in case no one knows. For example, we have something called the Tuskegee Airmen. They were the first airmen within the United States Air Force who were black. They were the first Air Force pilots, actually, who were black. Wow. 4 of the Tuskegee Airmen were of Haitian descent. And so they were Haitian immigrants. Yep. Oh, quelques pilotes qui étaient premier pilote noir que les États-Unis étaient gagnés, 4 ans c'est haïtien there. Wow, incredible. I had no clue whatsoever. Exactly. These Haitians were recruited by the United States, actually. So the United States actually went to Haiti, recruited them, and brought them here to fight in World War II. So we actually have Haitians in World War II. My mom told me during World War II, like, Haiti declared war on Germany, but Hitler était gen plim sous Haïti, so li pa ka joindre ba non but war in general is something Haitians are really good at, because not only did we win our independence against France, but before we even won our independence, we had Toussaint, who was basically fighting for both sides, the Spanish and the French on the islands. A lot of Haitian slaves were able to fight for under Toussaint's leadership. We were able to also send some fighters to Simon Bolivar at the time that he wanted to start a revolution in South America. Exactly. And we helped liberate countries like Venezuela and so on. So fighting and winning wars has always been a Haitian thing. Exactly. And we excusez, 2017, non pas 2017, 2007 ou 2008,
Et là, ça me fait petit journaliste, alors j'étais dans la partie culturelle, mais me fait rentrer dans journaliste et politique. Comme des fois interview avec Youn et premier pilote noir, il y a des fois interview dans Caribbean Community Center. Je me rappelle moi, il était sous demande de l'ambassade américaine, il était venu en Haïti, des fois interview avec Youn pour pilote noir, si on ne peut pas rappeler non exactement. Ouais. Okay. Exactly. Just for everyone's information, their names are I'm gonna butcher this. Ludovic Oudin, Philippe Celestin. They're right. Their names. Raymond Casagnol, Alex Pasquet, Philippe Celestin, et gon l'autre nom bah ouais. It's in the second paragraph. Oh, okay. Et Nicolas Pellissier. Exactly. Et by créole et pepper up by là. M'a fini même. I'm going there, but look listen what I said. M'a dégagé. Exactly. Another thing on this month on Haitian excellence, not a lot of people know this, but in the United States, of course, the legendary video game system that we all play, that we all know and love, is the Super Nintendo. And it wouldn't have been Xbox, of course. Exactly. It wouldn't have been Xbox. I don't know what's up with you, Xbox guys. Get on this PS4, please. They're not paying us for advertisement. What's wrong with us? Like, hold off on that. Hey, they may though. They might. All right, they might if they hear it. We're gamers. We'll advertise whatever you have. Whatever Exactly. Game you have. But not a lot of people know this, but the CEO and president of Nintendo in America, his name is Reggie Fils-Aimé. So you already know what that means. He's a Zo. All right. He's actually Reggie Fils-Aimé is actually the one who created a lot of the video games that we know and love. Reggie Fils-Aimé, he created the Nintendo Wii. He's also head of the Nintendo Switch. He's the one who invented that. The Nintendo Wii remote, you know, the whole remote we had with the ratchet and everything that you could do with the sword. And for Zelda, he's the one that he invented that as well. And you know, it's come to the conclusion that he's gonna be leaving Nintendo because he's retiring this month. But you know, just a big shout out to him. Like a lot of my memories were created from the Nintendo. You feel me? No, he's retiring. Exactly. I mean, a lot of great things happened under his watch. I'll be honest though, I like the Switch, but the Wii was trash. The Wii was a trash console. He's my compatriot, but I never liked the Wii whatsoever. But did you like Wii Sports? No, I you did like not Wii like Sports? it. No, because I'm a soccer player. I just go outside and play soccer if I want actual movement. When I play, yeah. You are. Bonjour, mon Denard. Why let me say they were? Me see that was about the movement. Yeah, he's good in soccer. There you go. No, but he's like Wii Sports was they actually said that Wii Sports actually helped a lot of people because you know they had tennis in it, boxing, had soccer as well, and it had a dancing game in it. They actually said that Wii Sports actually helped decrease about 2 to 5% child obesity, and that entire system was his idea. Wow, that's interesting. Yeah, man. That's Reggie Fils-Aimé. Shout out to him. I had no clue that so many people were playing it to where it actually could lead to a statistic of child obesity, you know, even decreasing. Dropping a bit, exactly. Yeah, man, it's great. Shout out to the Haitian blogger Jasmine Rose for Ulta. Basically, Ulta is a big magazine organization, and we have a Haitian American who made it there. She does fashion, music, everything like that. So shout out to her as well. Jasmine Rose representing for our Zoes. Nice. That's incredible. It's interesting because it seems that in this country, even though they recognize that being black can come or you know in different shapes and forms, because not only are there African Americans, there are actual Africans within the black community here in the U.S. And there are obviously people from the Caribbean, the West Indies, Trinidad, Jamaica, Haiti, that are living in the U.S. as well. But we never really acknowledge, except for in Miami, like you'll see banners of Haitian Heritage Month or things like that in Miami International Airport. But the celebration of what immigrants bring to this country is not something that I see anymore. I mean, at least they used to talk about, back in the days when the Irish were coming here boatloads, they would talk about accepting immigrants. Why do you think America's
attitude towards immigration has been changing so much, despite the great legacies that and a lot of contribution that obviously comes economically and intellectually that immigrants bring with them to this country. Exactly. I mean, there are many people who's in our music industry, who's in our film industry, that have Haitian connect or Haitian descent or Haitian themselves or are immigrant descent themselves, and they bring a lot of culture to America. Of course, you know what I mean? course. I mean, one of the when we talk about the American dream, the group of people that Americans always bring up are the Italians and the Irish. And look what happened with them. The Italians and the Irish were I'm not gonna say they were as oppressed as African Americans, because of course they weren't. But there was a lot of anti-Italian, anti-Irish immigrant in this anti-Irish immigrant sentiment in this country for a while. They were discriminated against, not as much as African Americans, of course, but they were discriminated against. You feel me? And they were attacked physically in a lot of situations. But now they're seen as the American dream. You feel me? Because it just says that you gotta just give people the chance, give people the opportunity to show what they can do for the country, instead of just dismissing them offhand. You know what I'm saying? And I feel in a lot of ways that not just the black immigrant community in America, but the black community period, in a lot of ways, are still seen as something kind of foreign. You feel me? Yeah. And it's like that's probably why the attitude towards the black community in America is more like treating us as an outside group rather than being American, basically. Yeah. Do you think if we were as light as you, if all Haitians had your skin tone, that our contributions in the American society would be recognized? This nigga not even Wakanda, all right? he's not part of Wakanda. He's well kinda. That's what he is, all right? Mon cher, nèg la gris mon vrai, mais li noir quand même. Li noir quand même. Son blanc noir. I got you, bro. Do you think it's the alcohol? Do you think colorism is probably why we're not recognized more, or is it something different? No, it has nothing to do with color. Yeah. What you thinking, bro? Wow, it's a combination. For us Haitians, starting with us being the first free nation, it was more like a disrespect to everybody. It's like, hey, if they're good enough to free themselves, then they should be able to take care of themselves. And we're not ready. Now, as far as contribution, nobody's trying to help. Why do you say we're not ready? We're not ready to govern ourselves. Is it a lack of education, a lack of funds, a lack of organization? What is it? I'm not sure, but we were just not ready. It was more like we were fighting to be free, but now that we're free, we don't know how to take care of each other. I mean, I agree. I mean, if you look at the state of the economy and the fact that people are literally revolting and protesting violently in the streets and burning tires and threatening to. And even in that, they're not even burning anything that belongs to the government. They're burning private things like hotels and. Yeah. So the anger has taken like a level that is unimaginable at this point. It's incredible. Personally, I try not to think and talk about Haiti a whole lot. If you guys notice, like, in my chats or online, I'll post a whole lot of things that I enjoy culturally, like the music of Haiti, the food of Haiti, and things like that. But it wasn't until recently that I started posting more on my Facebook about politics in Haiti, because it just became unbearable. The situation down there has gotten, to the point where if you're not working in government, you're not working in music, or you're not working close to somebody who has a large income, you're not going to be living well. You're not going to be able to take care of yourself like everyone else. And then even when there is help, we're not even using the resources correctly. I believe you read something about the Petro Caribe. Imagine that. The Dominican Republic received the help. I think they built a transportation system like we have downtown, the rail, the mover system. What did our government do with the money? Exactly. Yeah, it's ridiculous. It's just what you had said before. Like the entire system needs to change, and just like you was just like how I said, the nepotism over there is at ridiculous levels. And once you have nepotism, you're gonna have
corruption, because if I'm in and if my aunt or family member or whatever is in a position and they can put me in a position and I'm just gonna have power and authority, why do I need to do anything? I'm not gonna think about what the people need. I'm not gonna think about building anything because I'm here. You feel me? I'm here. I got my money, so I'm not gonna think about that. You feel me? But if you actually put the people with the skills, the people who think ahead, engineers, civil engineers, political scientists, people who knows how society and justice works, things will move. You feel me? But just like you said, that entire system of corruption is just killing everyone. That's another thing too, because like if poverty is so sky high, a lot of people are not going to go into those careers in Haiti. You know what I mean? You're going to want to go into something that's going to give you money immediately. Like there's a lot of talented young men in Haiti that decide, hey, I'm going to join the police because at least that's a source of income. You know what I mean? At least I can keep some dignity and not have to sell drugs or sell my body or do something horrible to somebody in order to get money every day. Exactly. You know what I mean? And it's crazy because like I think I once asked my dad, how do things get around in Haiti where all the truck drivers, the 18-wheelers that we have over here. He looked at me and laughed. He was like, you're gonna go to the Ford truck and put a Delico behind it. That's how you get everything everywhere, there's nothing like that over there, you feel me? And it's like it's disappointing because like Haiti has so much resources. Like they could a mining industry in Haiti would explode because we have tons of resources. You ever seen a Tylenol, a hard Tylenol bottle? Of course. The material that makes the little Tylenol pills, Haiti has that. You know what I mean? Like marble. What this floor is made out of? This floor is made out of made out of wood. But I think so. There's a table outside made out of marble. Haiti has marble. You know what I mean? There's aluminum, to make glasses, planes. This entire mic thing right here, all that's made from aluminum. Haiti has reserves of that. You feel me? So we have $1 trillion industries in Haiti that we're just not taking advantage of. That is exactly why Columbus and the French, Napoleon, all wanted to keep the island for themselves anyway. It's because of they didn't give a damn about the Indians or should I say Native Americans who were living on the island at the time. They really just wanted the resources and have possession of the land. Exactly. That's all they wanted. I mean, the hydroelectric plant that's over there in Haiti right now. I actually asked my mom about it one time. I was like, "There's a hydroelectric plant in Haiti, but why do we always have rolling blackouts?" She's like, "This is because they don't keep up with it." You feel me? If the hydroelectric plant were updated to the technology that we have now in the United States, or if it was just run competently, like Haiti would have electricity not only 24/7. But we'll be able to sell excess electricity to other countries. Of course. You can do that. If a state as large as Florida can provide, electricity to all of its, residents 24/7. I mean, it was a tragedy when we had a hurricane over here, and a few thousand people didn't have electricity. An island as small as Haiti with only 11 million people on it should have electricity 24/7. Exactly. You know what I mean? Just between the three biggest nations and three biggest cities in this country, there's already 11 million people. Because New York City has 8 million people and they have electricity 24/7. You know what I'm saying? So it's like Haiti. I mean, the New York City is has almost the population that Haiti has. Almost. So is like it's an overcrowded city compared to the space that Haiti has, because everybody's basically living on top of each other with the skyscrapers and the tall buildings and all that in New York City. And that's another thing. There's like people don't realize how important land is. Haiti has a lot of space. Oh yeah, that's a lot of space. C'est ça que fait à manger mon bouteille Haïti. Depuis qu'on dit t'es en bas, ouais nèg la gado mal. C'est comment c'est courir. C'est sûr dans Port-au-Prince, on vient une concentration de monde qui sont dans province à vient dans Port-au-Prince. Vient fait que Port-au-Prince apparaît pas gain terre, mais sous bral regarder dans province yo charger terre, soit faire ça cap ou caille. Bien sûr. Non, l'on là kay grands-parents en Haïti pour vacances été. Et c'est dans jardin là go tu fais ça voler, vous comprenez? Moi même quand on a Jacques Mel Haïti et yo là que mon gros jardin maïs, on manger déjeuner le matin, après on va manger maïs. Yo va manger à midi, après on va manger maïs encore. Et puis la nuit bon soupe mettre sous lit encore. On va mango, avocat, tout ça vous comprenez? Et femmes nous même surtout ils sont familles pauvres mais gain terre là, terre existait, c'est juste travailler pour travailler. Bien que
qu'on y est là dans l'autre réalité dans la question ça parce que l'orgon ensemble de diaspora et tout en a fait plaidoyer ça lorsqu'on ou sur Haïti ou vient ici ou t'es un jardin ou t'es un bœuf cabrit entre autres l'autre en Haïti c'est pas une grosse boîte pour faire parce que souvent espace jardin les gars viennent font gros building là-dedans pour le dire c'est diaspora dit quoi son boîte boîte. Oh, là, c'est du business à la c'est quand même gagné. C'était No, but seriously, there's a lot that we can do with all that land. I mean, just with a quarter of the land, not even a quarter of the land, just 1/10 of the land that Haiti has over in the countryside. countryside. It's a lot of mountains. It's a lot of mountains, but that's arable land. You know, that's place where we can grow food. We could even do like in terms of agriculture, we could use trees because like the trees that they use to create paper, like everyday paper that you use, they cultivate that. You know what I mean? It's something that we could even get into because we have a lot of mountains that could sustain those kind of trees. We could cultivate them and be able to export paper or even the raw woods themselves to companies who are in need of lumber. that. Exactly. You know what I mean? Even if like it's not like it in a plateau, quand vous direz dans la Tibonite ou bien Waljak Mela ou comprendre ou un bel malanga ou capable planter li ou bien bien jardin maïs. Quand pile l'autre bagaille nous capable faire ça avec tes nous gagner. Exactly. I mean, it's something that I'm not sure if the Haitian government knows or understands, but we definitely have plenty of resources, plenty of industry that can grow in the country and that we're just not using. You know what I mean? Yeah. All right, y'all. We're gonna go ahead and take a quick break. We'll be right back. Chez Ba, right? Machin bam 5 gouttes pain à café, yo sachet de l'eau. Sa journée commence. Voyez 3 SMS, papa t'a joint vin gratis. La pipe toute la journée. Réalité des amis, des petits jeunes en Haïti. Pour yo, c'est l'essentiel. Ak mes goudou à papa, bel président, papa. Ça fait l'iguetant. Choli pa getan toujours gon bagay pou l'chéri. Avec soi nous représenter. Oui, j'en pas baisser tiye. Tout ça jouen ni lever pour yo. C'est l'essentiel. Quand on baille la base, c'est sous moi. Vive sous moi. Vive sous moi. Vive sous moi. c'est clé. Veni papa. Mais ça a fait l'actualité. La vie a yo plaisir et la base yo pas de compte dépenser. La vie a yo plaisir et la base. Tu dois descendre ça yo quoi? Dormi ta levé bonheur. Bridge no c'est yo teenager. Vle vivre salve ça yo fait quoi? La date de la situation, des fois pas de mauvaises intentions. Comme société y'a pas mal trop de valeur. Faut jouer nous bagaille pour le faire. L'actualité. Dans la vie yo plaisir et la base yo nous pas de compte dépenser. Maman. Plaisir et la base yo. Si blood descend dans ça yo quoi? Dormi ta levé bonheur. Bridge no c'est yo teenager. Vle vivre ça loin ça yo fait quoi? La date de la situation, des fois pas de mauvaises intentions.
Comme la société a pas gen trop valeur, faut jouer bagaille. À la base, nous sommes tout. Oui là. Fanatique chanter. Yo di brechen pa nan kompas. Ça j'en fais. C'est grain d'en passe. Roulez. Oui maman moi, oui toutou, oui maman moi. You are now tuned in to K1NG Radio, the #1 independent radio station in South Florida. And just like that, we are back. Rossi, what you got for us, bro? Yeah, man. Well, right now we're about to get to the end of the show, so let's go ahead and just give our final thoughts on everything that's been happening and what's going on. One thing I would like to say is that I would like to mention the a new segment that I would like to introduce called Roots. And what Roots means is, you know, how do Haitian Americans in America connect with our old ways in Haiti? You know, and one thing that is very important that I encourage every Haitian American to do, whether you are first generation like myself or second generation like my nephew, one thing I encourage all you guys to do is to teach your children the language. All right, because language is how we have our connection to our ancestors. Right now we don't have any, you know, linguistic I believe that Haitian Creole is the best linguistic connection that we have to our African ancestors, because even if the words are in French, the entire syntax, the entire grammar, the entire way that the sentences are structured are West African. Correction, the words aren't even in French anymore. Like a lot of the words, a lot of the words are similar to French, and some of the words are French, but they don't have the same meaning. They don't have the same connotations. They don't have the same pronunciation at times. So it's a completely different language in every sense you can think of it. Exactly, that's exactly my point. Everything about Haitian Creole is much more Africanized, you know. So that's why I feel that the best connection that Black people have linguistically in the Western Hemisphere, of course. In the Western Hemisphere, the best connection that Black people have is the Haitian Creole language. You feel me? So for Haitian Americans living in America, when you have a child, take them to that mommy and papi, your grandparents. Make sure your child knows Creole, because that's how we stay connected to our ancestors. That's the root segment. All right, what do you guys think? I think it's fair to ask people to remain connected with their culture. It's just that I feel like Haitian Americans, though, have a completely different meaning of what it is to be Haitian than like
actual Haitians born, well, not actual, I'm sorry, I apologize, compared to Haitians who were born on the island and raised on the island themselves. I feel like the culture is still different. Like, for example, the way we celebrate Flag Day here, if anybody tried to celebrate Flag Day like that in Haiti, that can Goku. The way you guys block the streets with your cars and act like, African American rappers. Yeah. I'm filming boys, not like, yeah. In Haiti, côté plaisir, Mbadi pa gen bal, gen bal Haïti, jou indépendance, jou fête drapeau ba ça yo. Mais gen ti jan plus de officialité que ça l'année en plus bon, même ti jan plus classe tout parce que nous façon nous inclut histoire militaire nous là dedans, gen président bien sûr comme c'est dans pays allié qui toujours ba des discours, qui toujours gen ti moun l'école comme si qui toujours fait qui fait drapeau haïtien, joue ça yo. Moi par exemple yo joue fait drapeau en Haïti, de kon tirer boulette de you know grenadier à l'assaut dans classe là et puis professeur lui même pour la prédescence avec tout mon bâton. That exists in Haiti, but here it's more like I feel like it's turned into like the commercialized American holiday, just like St. Patrick's Day and any other that famous happens. holiday you can that happens in America. I mean, look at Cinco de Mayo. You feel me? Like over in Mexico, they celebrate it completely different than how we do in America. You feel me? So it's. I was told they don't even celebrate it in Mexico. They don't. They don't. It's a naturally American holiday. You feel me? So everything in America does get, because we have a consumerist culture. Yeah. So once the consumerism hits a certain foreign thing, like it becomes commercialized. So I do understand where you're coming from, but I think it's still good to have it. Because it does give people a sense of pride. I think before I even knew about Haitian Flag Day, you feel me? Like my Haitian pride wasn't that much until I actually went to a compa festival. You feel me? Oh wow. That's how I actually got into studying what being Haitian actually meant. So as unoriginal as I find it to be, it still had an effect on you who never had a chance to grow up in Haiti. Exactly. You know what I mean? I'm not minimizing your point that it's commercial. No, it's I don't want people to take it wrong. I don't have anything against Haitian Americans, celebrating the culture the way they want to. I just wanted to make the distinction of the fact that the culture seems to be separated. But it seems commercialized. We have to leave, unfortunately. We could stay here and talk to you all evening long. But numéro 1, nous allons faire nos à soya et West Palm Beach. Nous avons un frère qui a fait compas versus reggae. Flyer, vous pouvez aller sur page nous. Chez Ba sur Facebook. Et vous pouvez aller sur page Lito El Frère sur Facebook. Vous pouvez flyer à tout. Et c'est le bon aller. Again, c'est West Palm Beach fête la fête. La commencé à 11h du soir. El Frère, compa versus reggae. Tonight, you're gonna find a whole Chez Ba team with us. We're gonna be backstage. We have Chihuahua that's also going to make an appearance towards the end of the night. So I hope everybody shows up to dance and have a good time and party with us. Volsi, it was good seeing you today, brother. Good seeing you today too, brother. Even though I'll be seeing you tonight, I'm not designated driver this time, bro. Lionel lui va kon boy. Lionel is designated driver. Yon bien parlé. Vagabond dit yon bien parlé. Mba fin kwel net, c'est l'el passe sur ma kwel. Anyway, it was nice, everybody, for watching. Thank you for watching the show. Thank you for sharing it. Thank you for liking our page. We will continue to try to bring you as much news and entertainment about our culture and our country as often as possible. Enjoy your Saturday afternoon. We hope to see you this Saturday evening in West Palm to party with us in Compa vs. Reggae. And we'll see you again next Saturday for another episode of Chez Ba. Songe longtemps l'aime bien vacances soit moi. Son plaisir pour moi descendre gagne grandia. On al manger mango, al baigner dans de l'eau. Moi songe ça comme si c'était yodia. On nous manque tous ses amis sous cacheya. Et n'a fait jet la go. Jouer football la boyo, mais qu'on y a. Bagaille yo changé. Moi pas ouais Simon, je m'appelle.
sauter corde monter car. Nous mêlés, côté mon yo. Moi pas moi mon. Kafou maman pour moi, yo pas même passer la donne. Eh aïe. Kafou papa pour moi, yo pas même passer la donne. Eh aïe. Ça fait la voyer oiseau. Je suis Lionel Ludor, journaliste haïtien. I'm a Zoe, tatted on my arm. Je suis haïtien. I'm a Haitian and I was born in Miami. Je viens de Port-au-Prince. Présentement, je vis en Floride. I was born in Dade County. Je suis né à Port-au-Prince. Et de nos jours, je vis en Floride. Now I love my country's culture, Sakpase and Abule, but I'm completely unsatisfied with the media that we got. J'aime bien la culture de mon pays, mais je ne suis pas du tout satisfait avec les médias dans la diaspora. On va parler de show qu'a fait dans les médias, pas bon ici, haïtien fait. Wow. That's why I feel it's time for us to sit down and discuss these things. Pointy Chez Ba. Prends Chez Ba. Pointy Chez Ba. You are now tuned in to K1NG Radio, the #1 independent radio station in South Florida.